গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। সো আজকে আমরা পুরো অর্গানিক কেমিস্ট্রি পোর্শন গুলোকে কভার করব, যার মধ্যে ক্লাস 11 and 12 মেজর টপিকস ফর দ্য অন দ্য বেসিস অফ 2025 JEE exams that we are simply targeting to finish that portions. ওকে, তো ফার্স্টে আমরা একদম পুরো বেসিক থেকে স্টার্ট করব, দ্যাট ইজ জিওসি। ওকে, চলো। তো জিওসি তে আমাদের যে পোর্শনটার দিকে মেইন হাইলাইট করতে হবে সেটা হলো সবকটা এফেক্টের মধ্যে ডিটেলসে যে পোর্শনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর দিকে হাইলাইট করবো বেশি করে। ইন্ডাকটিভ এফেক্ট মানে দিস দ্য পার্মানেন্ট পোলারাইজেশন। ওকে, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট মানে দিস ইজ a permanent polarization. Along with that, it is dealing with the shifting of sigma electrons. Okay, so inductive effect generally we are having how many types? We are having inductive effect two types, that is plus I and minus I. Plus I and minus I. Plus I means it is called good. Donor of sigma electrons. What are the examples? Examples are tertiary butyl, then iso, normal methyl, then methyl, tritium, deuterium, hydrogen. Minus I effect is what? Who can attract the shared electrons. What type? Obviously sigma. So its order is NH3 plus, NR3 plus, NH3 plus, NO2, SO3H, CN, CHO, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, amide, followed by chlorine, bromine, iodine, alcohol, alkoxy, alkyne, then phenyl, at last that is ethene. Okay, the most important factor is NH3 all cations, then NO2 SO3H, cyanide, aldehyde, ketone, acid, ester, amide, then halogen, OH and OR, alkyne, phenyl, then is ethylene. Okay, so now the applications of inductive effect. Applications of inductive effect.
কি করে? provides stability of carbocation and radical K plus I effect. So plus I effect provides the stability of carbocation as well as radical. For carbanion, we need minus I. We need minus I. Okay. So now, and for minus I, this concept is required. It is DNP concept. Distance minus I is actually inversely proportional with respect to distance. Then minus I is directly proportional with the number. Then minus I directly proportional with the power. What kind of power? That is electronegativity value. Okay. So simple example. Chlorine, chlorine. Here, this is more stable because of what? Because fluorine is more negative than chlorine. But all the time, this concept will not work. All of fluorine, chlorine. Here, these two with respect to number concept. Now, in between these two, which one will be stable? Again, this. Why? Because with respect to distance concept, distance is inversely proportional with minus I. Minimum distance, maximum minus I, maximum stability of an anion. Okay. Next is resonance effect or mesomeric effect. It is dealing with what? Shifting of pi electrons. Shifting of pi electrons. Here, now, two conditions for resonance. Condition for resonance. What are the condition? First condition is conjugation is required. Second condition, with the unsaturation, an atom with lone pair is required. Third condition, with the unsaturation,
anion is required. Fourth condition, with the unsaturation, an element with a vacant orbital is required. So vacant p orbital. Vacant p orbital, that is required. Okay. And if I will go through this kind of resonance that we can see, this kind of resonance we can observe. Here it is a plus it is a plus and here it is minus R. Here it is minus R. Okay. So plus R means what? Good donor of pi electrons. Good donor of pi electrons. মাইনাস আর আমরা মাইনাস আর গ্রুপ কি করে চিনব? মানলো AB is a group where B is more negative than A. So AB group will consider as minus R. For example, NO2, देखो oxygen is more negative than nitrogen, so as a whole NO2 will show minus R. CHO, the second element is more negative than carbon, so overall CHO also minus R. Like that COOH also minus R. Like that CN also minus R. Ester also minus R. Okay. But if I will go for NH2, okay, see the second element, that is hydrogen. Hydrogen is less negative than nitrogen. Here oxygen is more negative than nitrogen. That's why overall group we are considering as minus R. But in NH2, the hydrogen atom is less negative than nitrogen. So NH2 group will show what? Plus R. OH group will show plus R. NHCOCH3 will consider as plus R. Why? Because after nitrogen, carbon is present. So carbon is less negative than nitrogen, plus R. Same reason, OCOCH3, that is also plus R. Okay. Now, next one is comparison of structure stability. What structure? Resonance structure. First, we have to check the number of pi bonds. Okay, so that means pi bonds is directly proportional with stability. Next, neutral structure, that means resonating structure without any charge.
is more stable. For example, okay. So in between A and B, stability of A is more because there is no charge separation. Now, next rule is negative and positive charge should be on electronegative electropositive element. For example, now if I will go for the comparison of structural stability, structure number 1, structure number 2. Structure number 2 is more stable because their negative charge is present on electronegative oxygen atom. Okay. Now, next, unlike charges should be closer and like charges should be at distant. Okay, should be at a certain distance. Why? Because unlike charge will attract and like charge was repel. Simple. Okay. So if we will compare CH2, CH minus plus. So if we will go for charge separation like that, CH2 double bond CH CH plus CH2 minus. So in between 1 and 2, which one is stable? 2. Because unlike charges are very close to each other. Okay. So in this context, so we will solve one question. Is the CH
So 1, 2, and 3, we have to compare the stability order. So which one is more stable? Obviously, the neutral one is more stable. Then we have to check the number of pi bonds. Then we have to check the number of pi bonds. Okay. Number of pi bonds. Here number of pi bonds are 2. Number of pi bonds 2. Pi bonds are same. Then we have to go for the charge separation. Here negative charge is present on oxygen atom. Here negative charge is present on carbon. So that means what? As per the law, negative charge and positive charge should be on electronegative and electropositive atom. So our stability order will be 1, 2, and 3. Okay, 1, 2, and 3. Now, class M or plasma effect order. So plasma means what? Who can donate the electron, and minus M who can able to attract. Okay, so that means what? Already I told plasma M is shown by what? OH, OR, O minus. That means what? The first element has to be more negative. NR2, NR3. Okay, just like that. COOH. Okay, minus R. Already I told you the second element has to be more negative than first. Second element has to be more negative than first. In this context, is correct. Stability order. Okay. So as per the concept, electron donor group, that means plus R plus I always provides what? Stability of cation, radical, basic strength. Electron withdrawing group minus R minus I provides carbanion stability as well as acid strength as well as strength. So as per this concept, so which will show what? Plus R. It will show minus R. এখানে no effect. It will show minus R. So carbocation stability, they are asking for the stability of this carbocation. So 100% this one. So that means 100%. So if I will mark this as 1, as 2, as 3, and 4. So most stable one is 1. Then if I will go for, so that means stable one is 1. After 1, which one is most stable? See, minus R and minus R. Electron withdrawing group are not good for the stability of cation. That means here it is what? No effect.
So no effect group will come first. So after one, we're having three. So that means what? NO2 and CN. Which one will show more electron withdrawing effect? Electron withdrawing effect. So as per the order, NO2 group will show, as per the order, NO2 group will show more electron withdrawing effect. So more electron withdrawing effect means least carbocation stability. So that means least carbocation stability, that means 4 and the 2 will be last. Is the answer. Okay, so before leaving the concept, let me tell you one more thing. For the resonance, always keep in mind, for the resonance, unsaturation unsaturation has to be at alpha beta position. Unsaturation has to be at alpha beta position. That means what? With respect to this group, resonance is possible. Why? Because this is an alpha, this is an beta. But here, if I go for this, this is alpha, this is beta. So in between alpha beta, there is no double or triple bond. So that means resonance is not possible. So this thing you need to keep in mind. Okay, the presence of pi bond is not enough for resonance. The presence of where the pi bond needs to be present, that is also required. Okay, now next is hyperconjugation. So hyperconjugation means it is what? It is dealing with the shifting of alpha hydrogen. Okay, shifting of alpha hydrogen or CH bond with an adjacent empty partially filled p orbital or pi star antibonding orbital. This statement that why I am giving for assertion reason type question. Okay, so alpha hyperconjugation absolutely depends on number of alpha hydrogen. So hyperconjugation provides what? Provides stability of carbocation and alkene. Okay, so here the most important thing, that is so priority of the effects. First is aromatic,
then resonance, then hyper, then inductive, then anti-aromatic. Okay, so now we will learn what is aromatic. Aromaticity concept. So aromaticity concept is it has to be cyclic. Second, complete delocalization of pi electrons. It has to be sp2 or planar. It will follow Huckel rule. What is Huckel rule? Huckel rule is dealing with 4n plus 2 number of pi electrons, but n will be 0, 1, whole number, anything. Okay. Anti-aromatic concept. Everything is okay, but it will follow 4n plus 4n pi number of electrons, and the stability order aromatic always more stable, then non-aromatic, followed by anti-aromatic. So in this context, let us solve one question. Which of the following molecules unstable at room temperature? Okay, unstable at room temperature. Straightforward, by seeing the structure only we can easily say, so this is what 4n pi system. So totally 4n pi is as per stability order, so that means this is follow what, anti-aromatic. So this is unstable, but if we will figure out a resonating structure over here due to the dipole,
complete resonance as well as 4n pi. Complete resonance as well as 4n pi. So that means this is an anti-arithmetic. So this is also unstable. Again, if we will prepare a dipole moment figure for the compound number 4, we are getting 6 pi electron along with the complete delocalization. So that means this is aromatic. Okay. So how many structures are here? Conjugation is present, but due to the presence of this sp3 hybridized carbon, complete delocalization is not there. So we are getting most stable, most unstable structure. How many? The answer is 2. Total number of aromatic compound. Simple question. Okay. So now let us solve this. First one is completely, therefore there is presence of sp3 orbital, no delocalization. So this what? Non-aromatic. Okay. So this also non-aromatic. This also, but no, this is not non-aromatic. Delocalization is present. So this is aromatic. Okay. Achha, here this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is aniline. Okay, aniline structure. So aniline structure, this is planarity lost, and we are getting a tough step figure. This is non-aromatic. This is an aromatic. Okay, and the presence of this sp3 orbit carbon, no chance of localization. So that means what is also non-aromatic. So how many aromatic species we are getting? The answer is 1. Answer is 1. So then if for aromatic resonance possible, anti-aromatic resonance possible, but in case of non-aromatic, there will be no chance of resonance, or it will lose the polarity due to the repulsion. Just like this. Here we can see this kind of tuft-like structure in order to minimize the effect. Planarity lost. Planarity lost. Okay.
No. So that means plus I minus I, hyperconjugation, resonance effect. We have covered. Now we will go for electromagnetic effect. Electromagnetic effect or E effect. Class E is known as electrophilic addition reaction. কি করে হয়? আনস্যাচুরেশন নিলাম, ইলেকট্রোফাইল, আচ্ছা ইলেকট্রোফাইল ধরে নিচ্ছি আর 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 এইচ, এই জায়গাটার ডিগ্রি বেশি, ডিগ্রি হাই, so obviously more positive character, তাহলে ও বেটার ক্যাটায়ন ফর্ম করবে আফটার ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন। Okay, this electrophilic addition, so electrophilic addition we are getting what? Carbon cation. Okay, and minus E, nucleophilic addition reaction. So nucleophilic addition reaction is nucleophile, it will attack on the electrophilic center. This is plus E and minus E. Now we will go for our most confusing as well as highly weightage concepts, that is our SN1, SN2, E1, E2 comparison. As it's a revision class, so in-depth discussion is not possible. The most important point, those are very much valuable. I think it will be quite enough. So CSTX, the presence of alkyl halide. Now weak nucleophile, moderate, nucleophile, and strong nucleophile. Weak nucleophile, example is alcohol, water, moderate nucleophile, I minus, Br minus, Cl minus, N3 minus, RNH2, Cl minus, and the strong is RO minus, NH2 minus,
Okay, and we have few bulky nucleophile also, that is CHT whole 3 CO is known as what? Tertiary butoxide. Is known as tertiary butoxide. Okay. So here it is SN2, 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 SN1 or E1. In case of E1, the temperature has to be high. It is also SN2. It is also E2. Next, SN1, E1, temperature high. Same, SN1, E1, temperature high. It will be E2 here. Okay, and SN1, E1. Obviously, carbocationic process. Okay, SN1, E1, carbocationic process. Polar protic solvent is required. Good leaving group, and examples are dehydration of alcohol, precipitation reaction, electrophilic addition reaction, okay, precipitation reaction, dehydration of alcohol by Al2O3, carbocationic process, precipitation reaction, carbocationic process, electrophilic addition reaction, carbocationic process. Okay. E2 always with bulky base means it has to be E2. Okay. Bulky base means it has to be E2. Now, okay. So in presence of bulky base, that we will observe 100% eliminated product. Now, SN1, SN2 comparison we will do with respect to many examples. SN1 reaction depends on what? Stability of carbocation. So carbocationic stability order
is मान लो which CC A. So which will show what? Plus M will show hyperconjugation, no effect. This is minus M. So minus M will not provide any kind of stability. So as per the order, resonance effect more, then hyperconjugation, then no effect, then negative impact. Here, this is an aromatic ring. It will show dancing resonance. Then 9 alpha hydrogen followed by benzylic. So if we will go for SN2 order, the order will get reversed. So SN2 type question. Benzylic, allylic, then methyl, H to X, then 3 degree. So SN2 order will be this. More and more bulkiness of the alkyl groups are increasing, lesser will be the SN2 order. Same example, same type, PH to Cl, Cl, this is 1 degree, this is 2 degree, SN2 order, for this it is more. Iodine, bromine, better leaving group, better SN2. And for SN2, always it is a one-step process. Inverted product that we will get, and polar aprotic solvent is required. Inversion means if we will go for in presence of aqueous KOH, okay, see the inversion we can easily observe as per RS configuration. This is an R, and the product here we are getting, it is S configuration, product is in R configuration. Okay,
So SN2 mechanism can be observed with SbCl5 and AlCl3. So if I will add SbCl5 over here, so SbCl5 SN2 now. SN1 reaction we can observe with SbCl5 and AlCl3. This type of carbocation we can see. Plus SbCl6 minus. Here. P or L or R or S configuration that we can expect here. Now, dehydration alcohol with an acid, 100% it will produce carbocationic process. Carbocation we will get. So, along with the ring expansion, so carbon number 5 to carbon number 6, and here I minus will attack, we will get an expanded form. Carbon number 4 here, instead of ring expansion we can observe that is compression, because the dancing resonance form is more stable. So ring expansion mainly for carbon number 5 to carbon number 6. Okay. Ring compression for carbon number 4 to carbon number 3, or carbon number 4 to carbon number 3, that is ring contraction. Be careful, carbon number 4 to carbon number 5 is ring expansion. So when we will go for expansion, when we go for compression, just I am giving you one example. HI here, carbon number 4 will turn into carbon number 5. See the difference. Here we are getting exactly positive charge on ring. So that's why compression is possible. Here positive charge we are getting
on the adjacent carbon with respect to the ring. So here ring expansion. So be careful with these two situations. For carbon number ring, expansion, compression, both are possible. Carbon number 4. Now it is SNI, substitution nucleophilic intramolecular. Only one reaction, that is ROH with SOCl2, RCl, HCl and SO2 gas. This is an SNI, substitution intramolecular. Okay, so here we are getting an product with retention of configuration. Retention of configuration. For example, OH, so SOCl2, we are getting Cl. So SOCl2 pyridine, in this situation we are getting an SN2 product. This is SNI. Okay, and this is known as a Darcy reaction. Inversion product here SN2, inversion product retail product. Now SN1 and SN2 reaction, see the rate of SN1 reaction always more than rate of SN2. The rate of SN1 reaction is always more than rate of SN2. How? So here we need to discuss about the cleavage of ethers in presence of HI. CH3CH2O in presence of HI. See here we are getting a 3-degree carbocation. So so 3-degree carbocation we are getting. That means the process will follow SN1. In case of this, it will follow SN2 mechanism. So I minus will come where the bulkiness is less. So I minus will come over here. HI again is a good stable carbocationic center is present here. This is known as what? Allylic center. So it will follow an SN1 mechanism. So I minus will come over here. Okay. Now so this is an SN1 SN2 process.
The same case, if we will go for nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction is generally observed with an aromatic substance. Nucleophilic substitution reaction is directly proportional with number of electron withdrawing group present with the system. Like that, if I want to replace this chlorine by which minus ion, there will be no effect. But if I want to replace this chlorine in presence of 2,4,6 trinitro, 3 NO2 groups are present, which minus we can easily displace this chlorine because the presence of electron withdrawing group will increase the positive character over here. Okay. Now, next, that is SNAE, substitution nucleophilic addition elimination. Nucleophilic addition elimination, RCOZ. O minus will bounce back and that Z will get removed. R double bond O in U. Here ZR, Z may be halogen, Z may be acetate, Z may be OR, Z may be NH2. Okay. So as the leaving group, leaving tendency is directly proportional with SNAE reaction. Directly proportional with SNAE reaction. So if we will make an order of the leaving group, Cl minus, then acetate, then OR, then NH2. This is the SNAE order. Now, elimination reaction. Elimination reaction, first one, that is alpha elimination. Alpha elimination. Alpha elimination we can observe at dimethyl reaction NaOH plus CH3, we will get CCl2. This is an alpha elimination because the elimination of chlorine on the same carbon is known as what? Dichlorocarbon. This is dichlorocarbon. Now, next one is beta elimination. Under beta elimination, we have E1. E1 reaction was, this is a carbocationic process. It will follow what? Polar protic solvent. Okay, and we are getting
Said Z product. Said Z product. Okay, and this is an stereo selective. Okay, stereo selective. Now, what do you mean by Said Z? Said Z means is the alkene with most number of alpha hydrogen. Most number of alpha hydrogen. This is side Z. Okay, this is side Z. अच्छा. E2 will give side Z as well as Hoffman product. So we have three situations where we will get the Hoffman product. E2 give Hoffman product যখন তোমার থাকবে bad living group like F SR2 plus NR3 plus bad living group or in presence of bulky base pyrolysis of 4th-degree ammonium salt pyrolysis the ester. E1CV E1CV like that CH3CO actually elimination conjugated base. So in presence of OH minus and heat, it will produce carbon ion will allow the release of living group. This is called unimolecular conjugated base reaction. Now let's do some practice. CHCO minus
tertiary butyl oxide. So CH3O minus is what? The strong is what? 2 degree. We can see SN2. You can see SN2, tertiary butyl oxide, bulky base. We can see E2, and for E2, Hoffman says both are possible, but this is a major product. OH minus 3 degree. So OH minus 3 degree as per the chart. The OH minus 3 degree. If we will go through the chart again, this is 3 degree. Moderate means OH minus, so we can observe SN1 or E1. Okay, SN1 or E1. Depends on the temperature. Once the temperature is not mentioned, so we will go by SN1. Go by SN1. Okay, but if it is mentioned to do the E2, so then what? How many eliminated product that we can expect? Here hydrogen is present. Or we can expect here also hydrogen is present. Okay. Here also this is CH3, no? So all the beta carbons are very much eligible to be a part of the elimination. Okay. So it will be the major product as we are getting most number of alpha hydrogen. But if we will go for this type of reaction, CH3O minus in presence of ethanol, alcoholic O minus. So 100% it will follow E2 mechanism. So E2 mechanism, the major product is Z product. Okay. Bromine, bromine, alcoholic KOH. What mechanism? It will follow E2 process. And E2 elimination always is what? With the beta carbon and anti. So with respect to PR, if we will go for hydrogen over here, so let us draw all the hydrogen atom with respect to the beta. So that means what? So with respect to this bromine, this hydrogen is present at anti. So we can expect the formation of double bond over here. Okay. So if I will go for the beta with respect to this, and here with respect to this bromine, this hydrogen is present at anti. So we can expect a double bond over here. So that means we can double.
H2SO4. That means dehydration of alcohol. That means it will also follow an E1 mechanism. Dehydration of alcohol, that means 100% we will get an carbocation followed by elimination of hydrogen, and we are getting an alkene. Al2 at 300 degrees C. Okay, so again Al2 at 300 degrees C, it will follow E2 mechanism. So E2 mechanism, same thing, alpha beta. So we are getting double bond over here. Followed by carbocation, shifting of hydrogen, we will get a carbocation at a very stable center, followed by the release of H plus ion that will produce an alkene with most number of alpha hydrogen. So here it will follow. So dehydration of alcohol is following E1 mechanism, and dehydration of alcohol with an Al2O3 will produce an E2 mechanism. Okay. Two degree OCH3. So 100% what SM2 mechanism. In presence of water, will produce what? As the heat is not mentioned, for 2 degree substituted product that we can expect. In presence of heat, elimination. That means if we will go for water along with heat, we can expect an eliminated product. Okay, so we have covered SN1, SN2, E1, E2, SN1, SN2, E1, E2, and entire basic organic chemistry. So now in the next part that we will discuss about the chapter wise application. Okay, চলো স্টার্ট করা যাক আমাদের সেকেন্ড হাফ প্র্যাকটিস সেশন। That is, first question is number of sp2 hybridized carbon atom and picric acid. So picric acid formula is what? Is of picric acid. So number of sp2 hybridized carbon atom, number of sp2 hybridized carbon atom and picric acid কতগুলো হবে? তাহলে sp2 বলেছে, তাহলে এখানে আছে কি দেখো, এটা হচ্ছে কার্বন sp2 1 2
3 4 5 6, দেখো অপশনে কিন্তু 6 ও দেওয়া আছে, কার্বন বলেনি, sp2 হাইব্রিডাইজ অ্যাটমস বলেছে, তার মানে এর মধ্যে কিন্তু সবকিছু থাকবে, ঠিক আছে 6, ঠিক আছে, এর মধ্যে কিন্তু সব কটা কিন্তু অ্যাটমস কিন্তু ইনক্লুডেড sp2 এর মধ্যে, ঠিক আছে, তার মানে এখানে কি হলো, 6টা কার্বন হলো, ঠিক আছে, নাইট্রোজেন, দেখো এখানে প্রত্যেকটা নাইট্রোজেন, দেখো এখানে নাইট্রোজেন 1, নাইট্রোজেন 2, নাইট্রোজেন 1, নাইট্রোজেন 2, নাইট্রোজেন 3, ঠিক আছে, নাইট্রোজেন 1, নাইট্রোজেন 2, নাইট্রোজেন গুলো কিন্তু তোমার sp2 হাইব্রিডাইজড, কেন sp2 হাইব্রিডাইজড, এখন নাইট্রোজেনের স্ট্রাকচার এখানে ডাবল বন্ড ও -8, দেখো প্রত্যেকটা NO2 গ্রুপ কিন্তু তিনটে করে সিগমা বন্ড ক্যারি করে আছে, ঠিক আছে, তার মানে কি হলো 6 + 3 কত হলো 9, তাহলে 6টা কার্বন হলো, 6 + 3 হলো তোমার 9, ঠিক আছে, আচ্ছা, তার মানে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এই অপশনে যদি কুইক সলভ করতে যাই 7 তোমার হবে না, 6 তোমার কোনোভাবেই হবে না, 4 হবে না, একটাই অপশন পড়ে যাচ্ছে সেটা আমার, কারণ 6 আমার কখন ক্রস করে গেছে, তাহলে আমার আনসার কিন্তু হবে 10, তাহলে যতদূর আমরা সলভ করছি, ঠিক আছে, আমরা যেহেতু সলিউশনের দিকে বেশি নজর দিচ্ছি, একটুখানি ফাস্ট আমাদের করতে হবে। তো ফার্স্ট হলো এখানে নেক্সট কোশ্চেন কি বলছে, CO3 মাইনাস স্ট্রাকচার দিয়েছে, আর যেহেতু রেজোনেটিং স্ট্রাকচার দিয়েছে, তাহলে ইজ রেজোনেটিং স্ট্রাকচার ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ টাইম, কোশ্চেনে কি বলেছে, হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ ট্রু, হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ নট ট্রু, তাহলে এখানে কোনটা তোমার ট্রু হিসেবে কাউন্টেবল হবে, ঠিক আছে, তো প্রথমে বলছি ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ইকুয়াল টাইম, CO3 মাইনাস হ্যাজ আ সিঙ্গেল স্ট্রাকচার and resonance hybrid of the above three structure, আচ্ছা এটা তো 100% তোমার কারেক্ট, CO2 মাইনাস সিঙ্গেল স্ট্রাকচারও আছে, আর এটা কিন্তু একটা পুরোটা রেজোনেন্স হাইব্রিড, একদম ঠিক, ইট ইজ পসিবল টু আইডেন্টিফাই ইচ স্ট্রাকচার ইন্ডিভিজুয়ালি, কোনোদিনই পসিবল নয়, অল দি স্ট্রাকচারস আর ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম উইথ ইচ আদার, অল দি স্ট্রাকচারস, তোমাকে বলেছে কি যে এদের মধ্যে কোনটা ট্রু, তার মানে ট্রু যেহেতু আমি এখানে এটা পেয়ে গেছি, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি যে সিঙ্গেল যেহেতু মাল্টি কারেক্ট নয়, ঠিক আছে, আচ্ছা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম মানে এটা কিন্তু কোনো ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন নয়, CO3 রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা, ঠিক আছে, রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কিন্তু কোনো ইকুইলিব্রিয়াম রিঅ্যাকশনই নয়, ঠিক আছে, কারণ এটা তো রিঅ্যাকশন নয়, ঠিক আছে, যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট প্রোডাক্ট হলে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম হবে, ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে নেক্সট হলো নেক্সট কোশ্চেন, ফলোইং ইন দ্য ফলোইং মলিকিউলস, বলছে হাইব্রিডাইজ এ বি সি, আচ্ছা প্রত্যেকটা এ বি সি, তাহলে এ হলো আমার sp3 হচ্ছে, বি হলো আমার sp2, ঠিক আছে, তাহলে এ বি সি, তাহলে এ হলো sp3, বি হলো sp2, ঠিক আছে, আচ্ছা তারপরে আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে, তাহলে sp3 হচ্ছে, sp2 হচ্ছে, আর s3 যেটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমার sp2ই হচ্ছে, তার মানে কোনটা অপশন দাঁড়াচ্ছে, সেটা হলো এইটা, okay, so that means sp3, sp2 and sp. Now next, next the least and the most stable resonating structure, আজকেই করা হয়েছে least and most stable resonating structure, আমরা ফার্স্টে কি চেক করব, যে দেখতে হবে সবথেকে মোস্ট স্টেবল কোনটা, দেখো সবথেকে মোস্ট স্টেবল কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি, why, because it is neutral, তাহলে লিস্ট এন্ড দ্য মোস্ট স্টেবল বলছে, মোস্ট এন্ড লিস্ট স্টেবল বলেনি, তাহলে লিস্ট এন্ড মোস্ট, তাহলে মোস্ট স্টেবলের মধ্যে ডি 4 থাকবে, তার মানে আমার কিন্তু অপশনে আর কিছু চেক করার দরকারই নেই, ঠিক আছে, কারণ 4 আমি পেয়ে গেছি, হলো, নেক্সট বলছে যে পিকে ভ্যালু কনসেপ্ট কি, পিকে ভ্যালু কনসেপ্ট ইজ হোয়াট, যে পিকে ভ্যালু হলো তোমাদের ফর স্ট্রং অ্যাসিড ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ দ্য পিকেএ ভ্যালু, রাইট, স্ট্রং অ্যাসিড, আচ্ছা প্যারানাইট্রোফেনল, মেটানাইট্রোফেনল, ইথানল এন্ড ফেনল, সবথেকে স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে আমাদের প্যারানাইট্রোফেনল, তাহলে প্যারানাইট্রোফেনলের পিকেএ ভ্যালু সবচেয়ে কম হবে, তাহলে এ হবে আমাদের 7.1, ঠিক আছে, বি মেটানাইট্রোফেনল, তারপর আসবে আমাদের মেটানাইট্রোফেনল বি, তাহলে বি হচ্ছে আমার হলো 8 পয়েন্ট, বি হলো আমার 8 পয়েন্ট, এখানে হচ্ছে হলো 3, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে ফেনল হচ্ছে আমার হবে হলো 10, ঠিক আছে, আর ইথানল হচ্ছে সবচেয়ে উইক, তার মানে হলো এই, তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে 1, তাহলে 1 হচ্ছে আমার 4, তাহলে 1 হচ্ছে 4, বি হলো 3, তাহলে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ওকে।
Now next, the number of sp2 hybridized in picric acid is already we have done. This answer is 10. Okay, now dealing with the stability of the resonating structure আজকেই করা হয়েছে সবথেকে স্টেবল ফর্ম রেজোনেন্সের সবথেকে স্টেবল ফর্ম দেখো নিউট্রাল তাহলে গ্রেটার দ্যান 1 গ্রেটার দ্যান একটাই অপশনে আছে যেখানে 1 is more stable, so that means no need to waste any time for further options. Okay, now the decreasing order of the bond length C double bond C bond length in the following compound C double bond C bond length আচ্ছা রেজোনেন্স যদি হয় তাহলে মানে আমার C double bond C এর বন্ড অর্ডার কি হবে কমবে, বন্ড অর্ডার যদি কমে তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার বন্ড লেন্থ হবে বাড়বে। ঠিক আছে, সবথেকে ভালো সবথেকে গুড রেজোনেন্স আমার কোথায় কম্পাউন্ড গুলোর মধ্যে সবথেকে গুড রেজোনেন্স দেখো ওখানে একটা অ্যারোমেটিক রিং আছে যেটাকে আমার নাম জানি হলো বেনজিন। ঠিক আছে, বেনজিনে কিন্তু সবথেকে বেটার আমাদের কিন্তু রেজোনেন্স হয়। তাহলে বেনজিনে আমাদের কি হচ্ছে, বেনজিনে কিন্তু বেটার রেজোনেন্স হয়। তাহলে বেনজিনে বেটার রেজোনেন্স যদি হয় তাহলে সি ডবল বন্ড সি কি হবে, ঠিক আছে, তাহলে সি ডবল বন্ড সি বন্ড অর্ডার কি হবে কমবে, আর তার মানে বন্ড লেন্থ বাড়বে। তাহলে সবথেকে আমার এখানে অপশন গুলোর মধ্যে এই কি আছে 3, এই যে 3, তাহলে অপশন হলো বি। ঠিক আছে, আচ্ছা 3 এর পরে হলো তো আমার 1, দেখো 1 এ কিন্তু 3 এর পরে 1, 3 এর পরে হলো 2, 2 তে কেন দেখো আলফা হাইড্রোজেন আছে তার মানে হাইপার কনজুগেশন পসিবল, আর এটা হচ্ছে তোমার নরমাল কনজুগেশন হবে। ঠিক আছে, এর তো কোনো কনজুগেশনই নেই, তাহলে এটা হচ্ছে পিওর ডবল বন্ড। ঠিক আছে, তার মানে এটা হলো তোমার পিওর পিওর ডবল বন্ড। ঠিক আছে, তার মানে পিওর ডবল বন্ড যদি হয় তার মানে সি ডবল বন্ড কি আছে বন্ড অর্ডার হাই বন্ড লেন্থ হচ্ছে লিস্ট, বন্ড অর্ডার হাই বন্ড লেন্থ হলো লিস্ট। নেক্সট, নেক্সট বলছে the correct statement for the following structures, for correct statement for the following structure কিছু কিছু কোশ্চেন এখানে সলভ করার চেষ্টা করেছিলাম, তারপর মনে হলো তোমাদের সামনে সলভ করলে ইট উইল বি বেটার। ঠিক আছে, তো দেখো এখানে এই স্ট্রাকচার গুলো ভালো করে খেয়াল করে দেখো 1 2 and 3, 1 2 আর 3 রেজোনেন্ট আর রেজোনেন্স স্ট্রাকচার, 1 2 আর রেজোনেন্স স্ট্রাকচার they have 3 where 3 is an isomer of 1 and 2, 1 and 3 are the resonance structure, 2 is an isomer of 1 and 3। আচ্ছা তারপর সবার আগে দেখো যে আইসোমার হতে গেলে, ঠিক আছে, আইসোমার হতে গেলে কি লাগে সেম মলিকুলার ফর্মুলা বাট ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, সেম মলিকুলার ফর্মুলা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। Okay, so here 1, 2, and 3 will be constitutional isomer. So constitutional isomer means the overall, the basic construction part. That means this portion overall for three member, three structure, these are same. So only the position of the hydrogens are different. So that means this is an example of constitutional isomer. So now the most stable structure. Now the most stable structure. So that means the correct order of the stability of the carbocation. So carbocation stability. So that means what? Here carbocation is in benzylic center. So that means it is the most stable carbocation. Okay, is the carbocation where we are getting plus I. Okay, and these are vinylic structure. Okay, and these are ethanylic cation. So ethanylic cation triple bond. Triple bond means what? Sp hybridized. Sp hybridized means what? S character high. So most least stable carbocation we will get. So order will be what? A will be more, then followed by C, then B and D. And B and D actually the most unstable. But with respect to the percentage of S character, more the S character, more the percentage of S character, carbocation stability. Carbocation stability is less. Carbocation stability is less. Now the most acidic hydrogen. So with respect to the strength of hydrogen, most acidic carboxylic acid is the most acidic hydrogen. Okay, so this answer it is already marked over here. I have tried, I have started to solve, but I thought solution has to done in front of you all, so that's why I stopped. So A, so now decreasing order of the acid strength. Decreasing acid strength stability depends on the stability of conjugated base. So if it is an acid, if it is an acid, so that means it is H plus along with that A minus. Okay, so that means if it is an acid, so it will be conjugated base. Okay, so most stable conjugated base is what? Most stable conjugated base. See, in case of this, okay, in case of this, we are getting conjugated base. Okay, so most stable conjugated base in case of A.
we are getting this O NH after releasing of H plus ion O minus NCH3. Okay, so that means what? अच्छा, constitutional AD. Okay, so electronegativity. So electronegativity, what? Oxygen is what? More. So electronegative oxygen is more. So that means it will release the H plus ion. Okay. Acid strength depends on what? Acid strength depends on, that is, electron withdrawing group. Depends on electron withdrawing group. Okay, oxygen is more electronegative, followed by nitrogen, but here also in C, D and B, nitrogen atom is present, but here nitrogen is positive charge. So positive charge cation means, so that means its electron withdrawing capacity is more. So that means electron withdrawing capacity is more. So that means first we will get A, then D. Acha. In between C and B, obviously again both are neutral. So oxygen is more negative than nitrogen. So we are getting, okay. So C will be more acidic than B. Okay. Now most stable. So most stable is this one. Why? Because CCl3 due to CCl3 minus due to d pi p pi back bonding. D pi p pi back bonding. Okay. Now next is, which is a major product. Achha, in case of HCl, so nitrogen, here the lone pair of nitrogen is delocalized. So that means what? It is delocalized and it is a localized. So localized means what? Lone pair of nitrogen is available to capture the H plus ion. So this is, so we are getting a product of this. Next, ascending order of which group? Okay, so which group? Ascending acidity of the which group? So acidity of the which group, what? Acid strength depends on electron withdrawing. So NO2 is what? Minus M. এইগুলো লিখবো বলে ঠিক আছে, আমি আর পুরো ডিটেইলসে লিখিনি। So that means plus M. Okay, so that means here minus M minus M. So ultimately the most strong যেটা আসছে সেটা হলো আমার ই দেখো সবচেয়ে স্ট্রং, এর পরে কি আসবে? বি। আচ্ছা, এখানে প্লাস এম, ঠিক আছে, এখানে হলো প্লাস এম, আর এখানে হচ্ছে আচ্ছা অ্যারোমেটিক। তার মানে সবচেয়ে লিস্ট আমার অ্যাসিড কে হবে? সবথেকে লিস্ট অ্যাসিড হবে বিউটাইল, because of what? 100% electron donor group is present. 100% electron donor group is present. তাহলে এ হচ্ছে সবথেকে লিস্ট, তারপর পড়ে থাকছে আমার সি আর ডি, পড়ে যাচ্ছে সি আর ডি। তার মানে এখানে সি হচ্ছে সবথেকে লিস্ট হবে, কারণ প্লাস এর এফেক্ট আছে আর এর কিন্তু কোনো এফেক্ট নেই। তাহলে ডি গ্রেটার দেন সি, ডি গ্রেটার দেন সি। ওকে, নাও দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ বেসিক স্ট্রেন, ঠিক আছে, যে গুয়ানিডিনের স্টেপ। এখানে হচ্ছে লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন, এটা হচ্ছে তোমার লোকালাইজড, বাট এই লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন ডিলোকালাইজড হতে পারে, এই লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন ডিলোকালাইজড হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এদের দুজনের মধ্যে দুজনেরই কিন্তু সেম, ঠিক আছে, দুজনেরই কিন্তু সেম। দেখো এ আর সি, ঠিক আছে, দুজনেরই কিন্তু সেম। এখানে হাইস্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে বি, কারণ ও হলো তোমার লোকালাইজড। ওকে, আচ্ছা, arrange the following in the increasing order of acid strength। ঠিক আছে, ইনক্রিজিং অর্ডার অফ acid strength, দেখো এখানে দুটো কম্পাউন্ড দেওয়া আছে এ আর বি, ঠিক আছে, দুটো কম্পাউন্ড আছে এ আর বি, কি হলো? ইনক্রিজিং অর্ডার অফ অ্যাসিড স্ট্রেংথ বলেছে। তাহলে কার অ্যাসিড স্ট্রেংথ এখানে বেশি? ইন কম্পাউন্ড এ। আচ্ছা, কম্পাউন্ড এ দেখো, এখানে কম্পাউন্ড এ তে এখানে দেখো এইচ বি আছে, দিস ইজ এইচ এ, আর এই হলো আমার এইচ সি।
ঠিক আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেছে তার মানে কে বেটার আমার ও মাইনাস রিলিজ করতে পারে। ঠিক আছে, তার মানে যদি ও মাইনাস আমার রিলিজ করে, দেখো একবার রিলিজ হয়ে যাওয়ার পর স্ট্রাকচারটা, ঠিক আছে, এই হলো ও মাইনাস। এ যদি ও মাইনাস রিলিজ করে সেটা হলো দেখতে এমন, এ যদি ও মাইনাস রিলিজ করে সেটা হলো এরকম। ঠিক আছে, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপেন্ড করে কার উপর আমার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপেন্ড করে আমার ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্টের উপর। ঠিক আছে, দেখো যে বি আছে, ঠিক আছে, যে বি আছে সে হচ্ছে কার সাথে অ্যাটাচ হয়ে আছে আমার, এই যে sp হাইব্রিডেজ কার্বনের সাথে। ঠিক আছে, এখানে যে বি আছে সে দেখো এখানে কিন্তু এর রেজোন্যান্স হতে পারে। ঠিক আছে, এদিকে রেজোন্যান্স অফ পসিবিলিটি, এরও কিন্তু রেজোন্যান্স স্টেবিলিটি আছে, বাট এর কিন্তু কোনো রেজোন্যান্স স্টেবিলিটি নেই। তাহলে সব থেকে আমার লিস্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে এইচ সি কিন্তু তোমার লিস্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, সি কিন্তু তোমার হয়ে যাবে লিস্ট, সি উইল বি লিস্ট। আচ্ছা, এখানে হলো তোমার ইন বিটুইন। আচ্ছা, এখানে সিটা দেখো, সি লিস্ট এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানেও আছে। এবার পড়ে থাকছে তোমার এইচ বি। আর বি। আচ্ছা, এইচ গ্রেটার দেন বি, বলো। দেখো এবার পড়ে থাকছে তোমার এইচ আর এইচ বির মধ্যে আমার মনে হয় এই, দেখো এই জিনিসটা এখানে কিন্তু তোমার আছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, আর ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ ডিএনপি কনসেপ্ট ফলো করে। ডিএনপি কনসেপ্টের মধ্যে এ কিন্তু অনেক বেটার পোলারিটি এফেক্ট করছে, তার মানে বেটার পোলারিটি এফেক্ট যদি করে, এখানে এটা মার্কিংটা নয়, বেটার পোলারিটি যদি এফেক্ট করে, তার মানে এখানে যেটা আসবে তোমার হলো এইচ এইচসি, এইচসি যদি তোমার লিস্ট হয়, তোমার এইচসি যদি তোমার লিস্ট হয়, তাহলে এইচসি তে লিস্টের আন্ডারে তোমার কি আছে, এই অপশন আছে এইচসি লিস্ট। তাহলে যে কটাতে আমার এইচসি লিস্ট আছে সব কটাতেই কিন্তু আমি এইটুকু দেখছি যে এই তিনটে কিন্তু সেম অপশন আছে, তার মানে আমাকে কম্পাউন্ড বি তে যেতেই হবে, কম্পাউন্ড বি তে আমার যেতেই হবে। ঠিক আছে, কম্পাউন্ড বি তে যদি যাই, তেমন এখানে হলো এইচ এ, এবার এই হলো আমার এইচ বি, এই হলো আমার এইচ সি। ঠিক আছে, এইচ এ, এইচ বি, এইচ সি, এইচ ডি। তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সব থেকে স্ট্রং অ্যাসিড, সব থেকে স্ট্রং এইচ প্লাস আয়ন কোথা থেকে হচ্ছে আমার, এখানে দেখো দুটো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট আছে না, দুটো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট আছে হলো এইচ সি তে। দুটো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট আছে এখানে, এখানেও দুটো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট, এখানেও ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট। এই যে এইচ এ এই দুটো ফ্লোরিনকে পাচ্ছে, এইচ সি দুটো ফ্লোরিনকে পাচ্ছে। আচ্ছা, হুম, এইচ বি আর এইচ ডি। ঠিক আছে, এইচ সি, আচ্ছা এইচ ডি যেটা সেটা হচ্ছে, আচ্ছা এইচ ডি এখানে কিন্তু পাচ্ছে কার্বনকে। হ্যাঁ, তাহলে এইচ ডি হচ্ছে এমন একটা হাইড্রোজেন যে কিন্তু সব থেকে লিস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমকে পাচ্ছে, it is getting most least at electronegative atom, so Hd also less, but মুশকিল দেখো যেখানে Hd কিন্তু সবার থেকে লিস্ট দেওয়া আছে সবকটা অপশনে, তাহলে প্রবলেম হয়ে গেল। তাহলে সবকটা অপশনে Hd এর পরে এবার দেখতে হবে আমার Hc, Hc, Hb and Ha। আচ্ছা, Ha is getting what, অক্সিজেন। Hc কাকে পাচ্ছে, Hc পাচ্ছে আমার ফ্লোরিনকে, Hc is getting what, ফ্লোরিন, দুটো ফ্লোরিন অ্যান্ড ওয়ান অক্সিজেন। হুম, অক্সিজেন, এইচবি ইজ গেটিং অক্সিজেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দেখো যদি আমি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কনসেপ্ট কি ছিল, ডিসটেন্স ছিল, নাম্বার ছিল, দেন ছিল পাওয়ার। তাহলে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কনসেপ্ট পড়ে, দেখো এইচবি কাকে পাচ্ছে, অক্সিজেনকে পাচ্ছে, এইচসি কাকে পাচ্ছে, দুটো ফ্লোরিনকে পাচ্ছে, একটা অক্সিজেনকে পাচ্ছে। এইচ এ কাকে পাচ্ছে, এইচ ইজ অলসো ইজ গেটিং ওয়ান অক্সিজেন। ঠিক আছে, অ্যান্ড টু ফ্লোরিন, ওয়ান অক্সিজেন টু ফ্লোরিন, দ্যাট মিনস হোয়াট, এইচ বি তোমার আচ্ছা, এইচ বি তোমার, একটুখানি ধরাও দেখি, আমি যদি এখানে
রেসপেক্টে করি, কনজুগেটেড বেসের রেসপেক্টে করি এইচ সি, তাহলে এখানে কার্বন হচ্ছে সি মাইনাস, এখানে স্টেবল, আচ্ছা এখানে হলো এইচবি, আচ্ছা এখানে হাইলি আমার, এখানে যদি আমি এইচডি এর রেসপেক্টে করি, এখানে হচ্ছে এইচডি সবচেয়ে লেস। ওকে, তাহলে আমরা যদি এইভাবে দেখি তাহলে আমাদের এইটুকু তো শিওর হচ্ছে এইচডি ইজ লেস। তো নাও হচ্ছে দেখো এখানে এইচ সি, এটা এইচ সি হচ্ছে, এইচ সি কার সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে, কার্বনের সাথে, ঠিক আছে। এইচ এ কার সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে, অক্সিজেনের সাথে, এইচ বি অ্যাটাচ হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে, তার মানে এইচ সি যেটা, সেটা হচ্ছে দেখো এমন কোনো মানে যদি আমি এইচ প্লাস রিলিজ হয়ে যায় কনজুগেটেড বেস, তার মানে এ এর কনজুগেটেড বেস যেটা হবে, কনজুগেটেড বেস লি স্টেবল, কনজুগেট বেস বি স্টেবল, কারণ সেটাকে স্টেবল করার জন্য কোনো ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমই নেই। এইবার প্রবলেম হচ্ছে এই অপশনটা বাদ হয়ে যাচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে এখানেও এইচসি, এখানেও এইচসি, এখানেও এইচসি, অর্থাৎ হচ্ছে এইচবি আর এইচ এ। আর এইচবি আর এইচ এর মধ্যে দেখো এইচ এ অ্যাজ পার বিএনপি কনসেপ্ট ও ইলেকট্রোনেগেটিভ অক্সিজেন কেও পাচ্ছে, দুটো ক্লোরিন কেও পাচ্ছে, ঠিক আছে। তার মানে আর এইচ বি পাচ্ছে শুধু অক্সিজেনকে, তার মানে অ্যাজ পার ডিএনপি কনসেপ্ট ডিসটেন্স মিনিমাম মোর পাওয়ারফুল, তাহলে এইচ এস স্ট্রং, তার মানে আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে এইটা। ওকে, সো দ্যাট মিন আবার প্রথম থেকে বলি যে আমাদের কিন্তু এখানে মোটামুটি দেখো সবার এইচ সি এ বি, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমাদের অপশন তিনটি ইকুয়ালি আছে, কারণ এবার হলো কি এইটা তো বাদ হয়ে যাচ্ছে প্রথমেই। আচ্ছা তাহলে পড়ে থাকছে এইচ বি সি বি অ্যান্ড এ, এইচ সি ডি বি অ্যান্ড এ কোন কম্পাউন্ড বি, এইচ সি তে কি ছিল, এইচ সি সবচেয়ে আমার সবচেয়ে লেস আমার এইচডি হলো কেন, কারণ এইচডি হচ্ছে কার্বন, এইচডি দেখো কার্বনের সাথে অ্যাটাচ, ঠিক আছে, এইচডি হচ্ছে কার্বনের সাথে অ্যাটাচ, তার মানে এই যে ইলেকট্রন মানে এই যে কনজুগেটেড বেসটা তৈরি করবে, দেখো কনজুগেটেড বেসটা হচ্ছে একটা 2 ডিগ্রি আমার কার্বনায়ন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, 2 ডিগ্রি কার্বনায়ন হয়ে যাচ্ছে, যেটা কিন্তু স্টেবল নয়, ঠিক আছে, 2 ডিগ্রি কার্বনায়ন হয়ে যাচ্ছে, 2 ডিগ্রি কার্বনায়ন, এটা টোটালি আনস্টেবল। আচ্ছা এবার এইচ সি দেখো, তাহলে তুমি বলবে তাহলে সব থেকে তাহলে এইচ সিও তো আমার 2 ডিগ্রি কার্বন তৈরি করে, কিন্তু ওকে স্টেবল করার জন্য আমার কাছে ফ্লুরিন ছিল এইচ সি, ঠিক আছে, কিন্তু এইচডি এর কাছে কিন্তু ফ্লুরিন নেই। হুম, তার মানে সবচেয়ে লিস্ট স্টেবল কে হলো আমার এইচডি। এবার মুশকিল হচ্ছে কি আমার এখানে মোর দ্যান টু অপশনালে কিন্তু এইচডি 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 রয়েছে, তাহলে আফটার এইচডি আমার পড়ে থাকছে কি এইচ এ বি সি। আচ্ছা এইচ সি তে দেখো এইচ সি তেও কিন্তু আমরা পাচ্ছি কার্বনাম, এইচ সি তেও পাচ্ছি কার্বনাম, এইচ সি আর ডি এর মধ্যে সবথেকে হাইস্ট স্টেবল হচ্ছে কে, আমার হলো সি, কারণ সি ফ্লোরিন কে পাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার পড়ে থাকছে আমার কি এইচ এ এন্ড এইচ বি, এইচ আর এইচ বি দুজনকে একই রকম দেখতে, বাট এইচ এ কে যদি ও মাইনাস করি, এইচ এ কনজুগেটেড বেস যদি করি, এ স্টেবল হচ্ছে কারণ ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ টু ফ্লোরিন, ঠিক আছে, এন্ড ওয়ান অক্সিজেন, ঠিক আছে। এইচবি কাকে পাচ্ছে, অনলি অক্সিজেনকে, তাহলে সব থেকে স্টেবল কে হলো আমার এইটা হলো। আচ্ছা গুড কোশ্চেন ইট ইজ, হলো। নেক্সট, নেক্সট হচ্ছে আমার AgNO3, ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে AgNO3 প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশন। তো প্রেসিপিটেশন কি প্রসেস ফলো করে, SN1 প্রসেস ফলো করে, ঠিক আছে, তার মানে SN1 প্রসেস করে দেখো এখানে একটা 3 ডিগ্রি রয়েছে, যেটা SN1 দেবে, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা বেঞ্জাইলিক সেন্টার, বেঞ্জাইলিক সেন্টার, কিন্তু এখানে কিন্তু এটা ভিনাইলিক, ভিনাইলিক কোনোদিন SN1 SN2 কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করে না, SN1 SN2 কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করে না, তো হিয়ার আনসার ইজ 2। ওকে, নাও আচ্ছা গুণাডিন এর স্ট্রাকচার দেখো, গুণাডিন এর স্ট্রাকচার হচ্ছে এই যে উপরে যেটা পড়েছিলাম, ঠিক আছে, গুণাডিন এর স্ট্রাকচার, এটা কিন্তু সব থেকে স্ট্রং বেস হিসেবে কনসিডার করা হয়। এবং গুণাডিনকে যদি রেজোনেন্স করো, গুণাডিনকে যদি রেজোনেন্স করো দেখবে the NH, NH2 plus NH2. Okay, one more resonating structure.
দেখো এবার যদি স্ট্রাকচার দেখি, হুম, দেখো all the three structures are equivalent। এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় রিজন যে গ্রিনাডিনকে সবথেকে কিন্তু স্ট্রং বেস বানায়। ওকে, গ্রিনাডিনকে সবথেকে কিন্তু স্ট্রং বেস বানায় বিকজ অফ দ্যাট রিজন অনলি। আচ্ছা, কারেক্ট অর্ডার ও কারেক্ট রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার। দেখো এখানে অক্সিজেন প্লাস, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই সেন্টারটা আমার কিন্তু রেজোনেন্স আছে, এখানে কিন্তু যেটা আছে সেটা হলো রেজোনেন্স ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, তাহলে সব থেকে আমার স্টেবল যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান। তাহলে ওয়ান এখানে স্টেবল আছে তোমার এখানে, আর এখানে ওয়ানের পরে থ্রি পাচ্ছি, তুমি আমার দেখতে হবে টু আর ফোর। টু আর ফোর, হ্যাঁ, টু আর ফোর এর মধ্যে দেখো টু তে যদি কার্বোক্যাটায়ন হয় সেটা হবে কোথায়, এখানে। ঠিক আছে, এবং সেটা আমি পাবো কোথায়, 2 ডিগ্রি ক্যাটায়ন। বাট থ্রিতে যদি ফোরে যদি কার্বোক্যাটায়ন হয়, আমরা সেটা পাবো হচ্ছে একটা ভিনাইলিক ক্যাটায়ন, যেটা আনস্টেবল। দিস ইজ অ্যান ভিনাইলিক ক্যাটায়ন। ভিনাইলিক ক্যাটায়ন আনস্টেবল, তাহলে ফোর হচ্ছে সবথেকে লিস্ট স্টেবল। কারণ এটা sp হাইব্রিডাইজ কার্বন কোনোদিন ক্যাটায়ন ফর্ম করতে পারবে না। ওকে, so only marking of the answers will not work, you need to understand the concept also. Okay, so now next one, acidity strength. Acid strength, which one is strong? So that means 100% strong acidity. This is NO2, NO2, NO2 electron withdrawing group. So then which is the strong? So that means 3 is the strong. So 3 in between 1 and 2. Okay, in between 1 and 2, 2 is what? Hyperconjugation. So hyperconjugation means more hyperconjugation, acid strength will be less. So then 2 will be less than 1 than 3. Okay. Now, next, among the following, which one is the most aromatic compound? Aromatic compound, আজকেই আমরা করেছি this is the 100% aromatic compound। এটা কিন্তু aromatic compound নয়, because we are getting a 4n pi system। We are getting a 4n pi system, this is the 4n plus 2 pi system। Okay, so this is aromatic, this is aromatic, but এখানে দেখো একটা sp3 hybridized কার্বন চলে আসছে, তাই জন্য ও কিন্তু sp3 হাইব্রিডাইজ কার্বন চলে আসছে। তাহলে sp3 হাইব্রিডাইজ কার্বন চলে গেলে আমার কিন্তু অ্যারোমেটিসিটি লস হয়ে যাবে। তাহলে আমার আনসার কি করে দিচ্ছে, অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক বি এন্ড সি। ওকে, নেক্সট আসো স্ট্রংগেস্ট বেস। তো স্ট্রংগেস্ট বেস দেখো যত বেশি ডিলোকালাইজ হবে, ডিলোকালাইজ মিন্স বেসিক স্ট্রেংথ, তাহলে রেজোনেন্স, রেজোনেন্স যত বেশি হবে, রেজোনেন্স বেশি মিন্স দ্যাট মিন্স বেসিক স্ট্রেংথ লো। তাহলে এখানে রেজোনেন্স বেশি, এখানে অ্যারোমেটিসিটির জন্য রেজোনেন্স বেশি। তাহলে এই দুটো তো কোনোদিনই তোমার বেস হবে না। এবার পড়ে থাকছে এইটা, দিস ইজ অ্যামোনিয়া, বাট দিস ইজ আ 2 ডিগ্রি অ্যামিন। তো 2 ডিগ্রি অ্যামিন তার মানে সব থেকে স্ট্রং হবে বিকজ অফ দ্যাট ইলেকট্রন ডোনার গ্রুপ। ঠিক আছে, অ্যামিনের স্ট্রেংথ এখানে হচ্ছে বলে দিই, ইন গ্যাস ফেজ ছিল 3 ডিগ্রি, অ্যামিন ইজ মোর দ্যান 2 ডিগ্রি, মোর দ্যান 1 ডিগ্রি। দিস ইজ হোয়াট, অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিন। এবার ধরো যদি তোমার গ্যাস ফেজ থাকে, গ্যাস ফেজে তোমার 2 ডিগ্রি হাইস্ট, দেন 1 ডিগ্রি, দেন 2 ডিগ্রি। যদি তোমার অ্যালকিল গ্রুপটা হয় মিথাইল, if the alkyl group is methyl, but if 2 degree greater than 3 greater than 1 degree, if the alkyl group is ethyl। Okay, in gas phase। acha, now next, for the given compound the correct order of resonance energy, সব থেকে যেটাতে বেটার রেজোনেন্স হবে, দেখো একদম এক্সটেন্ডেড রেজোনেন্স আছে, এক্সটেন্ডেড রেজোনেন্স হয়ে আছে। এক্সটেন্ডেড রেজোনেন্স মানে গুড রেজোনেন্স, রেজোনেন্স এনার্জি গুড। সো দ্যাট মিন্স হোয়াট, দ্য কারেক্ট অর্ডার। তাহলে 1 সবথেকে হাইস্ট কার আছে একদম, আর দেখারই দরকার নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে দেখো রেজোনেন্স কিন্তু লেস, বাট
এখানেও কিন্তু রেজোনেন্স মোর, কারণ রেজোনেন্স এদিকে হতে পারতো বা সেই, আর রেজোনেন্স এখানে একটা ক্রস রেজোনেন্স, কারণ কনজুগেশন এখানেও আছে, এখানে একটা ক্রস রেজোনেন্স হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি, বাট এটা একদম এক্সটেন্ডেড রেজোনেন্স, এক্সটেন্ডেড রেজোনেন্স। ওকে, নাও নেক্সট, কাটের করার বেসিক স্ট্রেংথ অফ অ্যামিনস একটু আছে, তো এই বরাবর প্রোটিক সলভেন্টে বলেছি, প্রোটিক সলভেন্টে বলে 2 ডিগ্রি, দেন 1, দেন 3, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ঠিক আছে, ফর মিথাইল, আচ্ছা ফর ইথাইল 2 ডিগ্রি, দেন 3, দেন আচ্ছা এটাও কারেক্ট। আচ্ছা গ্যাস ফেজে কি হবে 3 ডিগ্রি, আচ্ছা দ্যাট মিন্স অল আর কারেক্ট, একটু আগেই কিন্তু বলা হয়েছিল। আচ্ছা অ্যামিনসে বলে দিই, যদি আমার অ্যারোমেটিক অ্যামিনস হয়, মানলো we are getting a aniline or we are getting a diphenylamine, we are getting a triphenylamine, so that means here this is most, this is the order basic strength. Why? Because more benzene ring, okay, more benzene ring, more resonance. Okay, acha, for basic order just you follow my amines videos for SIP and SIR concept, SIP and SIR concept. No, next. Okay, positive charge. Which is the positive charge of the following carbocation can be delocalized over how many oxygen atoms? That positive charge delocalized will be how many oxygen atoms? Okay, no issue. So that means this is OCH3. OCH3 means this is OCH3 means this is, it will show plus R. So that means what? With respect to plus R, they can now with respect to plus the benzene, it will show plus R. তাহলে এখানে কি হবে? This is del minus, this is del minus, this is del minus. Okay, and the meta positions are del plus and del plus. So with respect to OCH3 ortho meta, so that means what? This is the del plus center. With respect to OCH3, this is del minus center. With respect to OCH3, it will produce plus center. अच्छा, CO3 that CO3 will show this is minus n effect. So minus n effect means del plus, and this center is del minus. This center is del minus. ওকে, তাহলে এরকম যদি সিচুয়েশন থাকে, তাহলে দেখো এই প্লাসটা কোন অক্সিজেনের দিকে আমার জার্নি হতে পারে, অ্যাজ পার রেজোনেন্স কনসেপ্ট। দেখো এখানে আনসার তো 2 দেওয়া আছে, আনসার নিয়ে কি হবে, ঠিক আছে, বাট কনসেপ্টটা একটুখানি বুঝতে হবে যে কোন দিকে আমার রেজোনেটিভ স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি যাবে। দেখো কোন দিকে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা আমার যাবে, মোটামুটি আমি যদি রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা দেখি, ধরো তুমি এখানটা একে মার্ক করো ধরো 1, একে ধরো মার্ক করো 2, একে ধরো মার্ক করো 3, ঠিক আছে, একে ধরো মার্ক করো 4, ঠিক আছে 4। এবার দেখো তুমি প্লাস সবসময় কোন দিকে যেতে পছন্দ করে, প্লাস সবসময় মাইনাস দিকে যেতে পছন্দ করে, তার মানে আমি কোন দিকে আমি মাইনাসটা পাচ্ছি, একবার দেখো তো কোন দিকে আমি মাইনাসটা বেটার আমি পাচ্ছি, ঠিক আছে। হলো, কোন দিকে মাইনাসটা আমি পাচ্ছি দেখো একবার, তার মানে দেখো আমি কিন্তু মাইনাস পাচ্ছি এখানে, ঠিক আছে, আমি কিন্তু মাইনাস পাচ্ছি এখানে, তার মানে এই মাইনাসটা পাচ্ছি অক্সিজেন নাম্বার 3 এর জন্য, এই মাইনাসটা পাচ্ছি আমি অক্সিজেন নাম্বার 1 এর জন্য, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমার, আর বাকি প্লাস প্লাস কোনদিন প্লাসের দিকে যাবে না, প্লাস কোনদিন প্লাসের দিকে আসবে না, ঠিক আছে, হলো, তার মানে মাইনাস এম হলো, ঠিক আছে, মাইনাস এম হলো, তার মানে এই কারণটা হচ্ছে তোমার প্লাস পজিশন রেসপেক্টে, এই পজিশন হলো মাইনাস। আচ্ছা, ও এবার দেখো এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে কি, এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, দেখো ভালো করে, প্রবলেমটা হচ্ছে যে সিও রেসপেক্টে এই যে পজিশনটা, এই পজিশনটা কিন্তু তোমার প্লাস হচ্ছে,
আর ওসিএসসি রেসপেক্টে এই পজিশনটা মাইনাস হচ্ছে, তাহলে একটা রিংয়ে ইলেকট্রন ডোনার গ্রুপও আছে, ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টিং গ্রুপও আছে। তাহলে আমি কাকে দেখবো? অলওয়েজ মনে রাখবে বি পজিটিভ, ঠিক আছে, অলওয়েজ মনে রাখবে বি পজিটিভ। তার মানে আমি কিন্তু এই যে রিংটা আছে এই রিং এর রেসপেক্টে আমি সিও সিএসসি কোনো এফেক্টকে ইম্প্যাক্টই ধরবো না, আমি ধরবো শুধু এটা। তার মানে আমার 4 অটোমেটিক্যালি বাদ চলে গেল, 2 বাদ চলে গেল, কারণ 2 আমার রেজোনেন্সে ইট ইজ গিভিং হোয়াট, অর্থ পজিশন। ওকে, ও সিএসবি ইট ইজ হোয়াট, অর্থ পজিশন, ঠিক আছে, উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অর্থ পজিশন মাইনাস প্লাস। ওকে, তার মানে আমার যেটা আসছে হুম অর্থ মেটা, তাহলে মেটা পজিশনে এখানে আসছে প্লাস। আচ্ছা, এখানে আসছে তোমার, তার মানে কে কে পার্টিসিপেট করতে পারছে? আমার যেটা পার্টিসিপেট করতে পারছে সেটা হচ্ছে 2 পাচ্ছে, আর পাচ্ছে হলো আমার 3, ঠিক আছে, কারণ এই যে অর্থ পজিশন মাইনাস আর এর রেসপেক্টিভ প্যারা পজিশন মাইনাস, তাহলে কোন কোন অক্সিজেন পাচ্ছে? 2 আর 3। ওকে, নাও নেক্সট, how many alkenes of the following are more stable? That's alkene stability. Well, alkene stability is directly proportional with the number of alpha hydrogen. Number of alpha hydrogen. In a simple number of alpha hydrogen you count for, automatically you will get, okay, যেমন এখানে যেমন পাচ্ছি 3 6, this is what, this is 10 alpha hydrogen, ঠিক আছে, এর যেমন হচ্ছে respect to this double bond it is 2, um, 2, এখানে হচ্ছে 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 alpha hydrogen, this is 2, এখানে 3, this is what, 3 alpha hydrogen, with respect to this is what, 3, এখানে also alpha hydrogen, 4 alpha hydrogen, but the ultimate, so most stable, so that means what, how many alkene following are more stable than this, তার মানে এর alpha hydrogen চেক করতে হবে, এর alpha hydrogen with respect to this, এর alpha hydrogen কটা? এখান থেকে আছে দুটো, ঠিক আছে, এখান থেকে আছে কত? একটা। তার মানে এর যে আলফা হাইড্রোজেন আছে সেটা হচ্ছে 3টে। তার মানে এখান থেকে যাদের যাদের বড় আছে তাদের তাদের হবে, ঠিক আছে, যাদের যাদের নাম্বার অফ আলফা হাইড্রোজেন বেশি আছে, তো অটোমেটিক্যালি জাস্ট ইউ কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ আলফা হাইড্রোজেন অফ ইচ মেম্বার, so you will get the answer. And answer I have written over here 4, because once you check this correct or not, so 100% it will be more stable and it will be more stable. These two are not, because with respect to double one, 2 and 3, it is not. Okay. With respect to this, we are getting 3 alpha hydrogen. With respect to this is 1, 4. So that means 4 alpha hydrogen. This will be also. With respect to this double one is also 4 alpha hydrogen. Okay, and with respect to double bond we are getting only 2 alpha hydrogen over here, so that means, okay, so the 1 2 3 and 4, so this is 4 alpha hydrogen. Okay, so that means what, here number of alpha hydrogen is more, number of alpha, more number of alpha hydrogen, more will be the stability of the alkene. Now মাইনাস আই এফেক্ট, কারা কারা এখানে মাইনাস আই এফেক্ট দেখাবে? তাহলে অবভিয়াসলি এখানে মাইনাস আই এফেক্টের অর্ডার সকালেই আজকেই করা হয়েছে, তোমাদের মাইনাস আই এফেক্টের অর্ডার কারা কারা এখানে মেনলি শো করতে পারে? হুম সেটা হচ্ছে তোমার NH3 প্লাস অবভিয়াসলি মাইনাস আই এফেক্ট শো করবে, ঠিক আছে, SO3H, CHO, হ্যাঁ, Cl, হুম ঠিক আছে, এরা কিন্তু সবাই মাইনাস আই এফেক্ট শো করতে পারে। তাহলে এখানে যে CH3 আছে সে কি এফেক্ট শো করবে? CH3 শো করবে কি তোমার প্লাস আই এফেক্ট, ঠিক আছে, NH3 কি শো করবে? মাইনাস আই, ঠিক আছে, OH কি শো করবে? মাইনাস আই, O মাইনাস কি শো করবে? মাইনাস আই, নাইট্রোজেন কি শো করবে? মাইনাস আই, SO3H কি শো করবে? মাইনাস আই, CHO মাইনাস আই, ওকে, দিস ইজ অলসো মাইনাস আই, Cl, তাহলে কি হলো 1 2 3 4 5 6 7, okay, so how many minus I that actually we are getting, that is 7. আচ্ছা, এখানে O মাইনাস আছে, রাইট, সরি, O minus, only oxygen is
minus I. O minus to plus I. Okay. O minus, C double O minus, these are all C double O minus is plus I, and C double O H is minus I. OH minus I. O minus প্লাস আই। আচ্ছা, এই যে মাইনাস আই প্লাস আই হয়েছে, এরা দুজনেই কিন্তু তোমার আবার প্লাস এন দেখাতে পারে যদি আমার এইরকম সিচুয়েশনে থাকে, কনজুগেশনে যদি থাকে, তাহলে অক্সিজেনের লোন পেয়ার 100% তোমার কি শো করবে প্লাস এম। এখানে কিন্তু প্লাস এম এর প্রায়োরিটি মাইনাস আই এর চেয়ে মোর। কিন্তু যদি এরকম সিচুয়েশনে থাকে, ডাবল বন্ড এই দূরে আছে তোমার ওএইচ, দূরে আছে তোমার ওএইচ এইখানে, তাহলে এখানে কিন্তু তোমার রেজোনেন্স হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস নেই, তাহলে এখানে কিন্তু তোমার শো করবে মাইনাস আই। ঠিক একইভাবে সেম সিচুয়েশন ফর ও মাইনাস, তার মানে কনজুগেশনে থাকলে এ কিন্তু তোমার মাইনাস আই দেখাবে না, এ কিন্তু দেখাবে তোমার প্লাস এম। যেমন সি ডবল এইচ কনজুগেশনে থাকলে কিন্তু মাইনাস এম দেখাবে। ঠিক আছে, এটা একটুখানি মাথায় রাখতে হবে কেয়ারফুলি। ঠিক আছে, নেক্সট বলছে টোটাল নাম্বার অফ মলিকিউল হুইচ আর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। টোটাল নাম্বার অফ মলিকিউল হুইচ আর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক, কি করে এখন হচ্ছে আমি বুঝবো? দেখো, এটাও কিন্তু করা হচ্ছে যে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কারা, তার মানে রেজোনেন্স যাদের 4+2 সিস্টেমের দিকে যাবে। হুম, কারা তোমার এখানে অ্যারোমেটিক। ঠিক আছে, দেখো এখানে এ কিন্তু হলো অ্যারোমেটিক, এ হচ্ছে অ্যারোমেটিক, 4n+2 সিস্টেমে আছে এ অ্যারোমেটিক। তারপর যে এও কিন্তু হলো তোমার অ্যারোমেটিক, এও হলো তোমার অ্যারোমেটিক, তাহলে এ হয়ে গেল অ্যারোমেটিক। তারপর হচ্ছে এখানে চলে যাও জি, এখানে 4n+2, দিস ইজ অলসো অ্যান অ্যারোমেটিক স্পিসিস জি। আচ্ছা, 4n+2, জি এর পরে এইচ, ন্যাপথালিন, ইট ইজ অলসো অ্যান অ্যারোমেটিক সিস্টেম। আচ্ছা, GH, ঠিক আছে, অ্যানথ্রাসিন, দিস ইজ অলসো অ্যান অ্যারোমেটিক সিস্টেম। আচ্ছা, অ্যানথ্রাসিন, আচ্ছা অ্যানথ্রাসিন, আচ্ছা তারপর ন্যাপথালিন, ঠিক আছে, দিস ইজ অলসো তোমার অ্যান অ্যারোমেটিক সিস্টেম। ঠিক আছে, আচ্ছা নন অ্যারোমেটিক কারা? নন অ্যারোমেটিক হচ্ছে, দেখো এখানে আচ্ছা এখানে 18, এখানে কিন্তু 18 অ্যানোলিন আছে, 18 অ্যানোলিন এও কিন্তু তোমার অ্যারোমেটিক। ঠিক আছে, 18 অ্যানোলিন এও কিন্তু তোমার অ্যারোমেটিক। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার তুমি অ্যান্টি অ্যারোমেটিকের দিকে যাও, অ্যান্টি অ্যারোমেটিকে হচ্ছে রেজোনেন্স হবে, অথচ কিন্তু 4n+2 পাই সিস্টেম নেই। অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হচ্ছে বি, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হচ্ছে তোমার কি হলো ডি, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক সিস্টেম। আচ্ছা, আর কি হলো 4n+2 পাই সিস্টেম, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হলো তোমার ডি। আচ্ছা, নন অ্যারোমেটিকে তাহলে কি পড়ে যাচ্ছে, একটা যে টাফ শেপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো টাফ শেপ হয়ে যাবে নন অ্যারোমেটিক, তাহলে এটা হলো তোমার নন অ্যারোমেটিক। ইট উইল লুজ দ্য প্ল্যানারিটি, ইট উইল লুজ দ্য প্ল্যানারিটি। ওকে, okay, আচ্ছা identify the number of carbocation and number of compound which will liberate CO2 on which will liberate CO2, okay, liberate CO2 on reaction with NaHCO3। আচ্ছা, NaHCO3 প্রেজেন্সে কি হয়, যারা তোমার স্ট্রং অ্যাসিড, ঠিক আছে, যেমন ধরো স্ট্রং অ্যাসিড, তারা কিন্তু তোমার CO2 গ্যাস প্রডিউস করে। যেমন হচ্ছে বেঞ্জয়িক অ্যাসিড 100% তোমার CO2 দেবে। ঠিক আছে, ফেনল কিন্তু ফেনল রিয়াকশন কিন্তু করে না, ফেনল রিয়াকশন করে কার সাথে, ফেনল রিয়াকশন করে NaOH এর সাথে। উইথ NaOH NaHCO3 ফেনলের কোনো রিয়াকশন নেই। CO2 যখন করে তার মানে SO3H করবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে দেখো এরা দুজনও কিন্তু স্ট্রং অ্যাসিড। কেন স্ট্রং অ্যাসিড? দেখো এই যে H+1 রিলিজ হলো, H+1 রিলিজ হলো, তাহলে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আর ডাইপোল মোমেন্টের জন্য ধরো এখানে ও মাইনাস, জায়গাটা ও মাইনাস, ও মাইনাস। ঠিক আছে, তাহলে এখানে হলো তোমার প্লাস, এখানে হলো তোমার প্লাস, তাহলে টোটাল হচ্ছে আমাদের একটা স্টেবল, স্টেবল কনজুগেটেড বেস উই আর গেটিং। ঠিক আছে, তার মানে এটা কিন্তু একটা স্ট্রং অ্যাসিড, তাহলে স্ট্রং অ্যাসিড মানে তাহলে এও কিন্তু তোমার NaCO3 দেবে। আচ্ছা, তার মানে NaCO3 প্রেজেন্সে কিন্তু দেবে।
আচ্ছা এখানে দেখো, তাহলে এখানেও সি ডবল এইচ আছে, তাহলে এটাও দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, আচ্ছা সিএইচ3 সি ডবল এইচ তো 100% দেবে। ফেনল আছে, কোনোদিন দেবে না, এও কোনোদিন দেবে না। আচ্ছা এখানে দেখো, এই যে ভালো করে দেখে নাও, এটা কিন্তু দেখো এখানে যত তোমার ইলেকট্রন ডোনার গ্রুপ আছে, ভালো করে দেখো, ইলেকট্রন ডোনার গ্রুপ তোমার অ্যাসিড স্ট্রেনকে কমিয়ে দেয়। ইলেকট্রন ডোনার গ্রুপ অ্যাসিড স্ট্রেনকে কমিয়ে দেয়, এই হলো তোমার ইলেকট্রন ডোনার গ্রুপ। অ্যাসিড স্ট্রেনকে কমায়, তাহলে অ্যাসিড স্ট্রেনকে যদি তোমার কমায়, তাহলে এই কোনোদিন কিন্তু CO2 রিলিজ করবে না। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কে কে করলো, 1 করলো, 2 করলো, 3 করলো, আর CH3 সি ডবল এইচ করলো, যেটা হচ্ছে 4। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কোনো অঞ্চলে কি আছে ছিল বলেছি। আচ্ছা আরেকটা আছে যেটাও আছে এখানে, প্যারা নাইট্রোফেনল ছিল, আইসো অনলি ফেনল, প্যারা নাইট্রোফেনল। আচ্ছা নাইট্রোফেনল এও কিন্তু অ্যাসিডিক, এও কিন্তু অ্যাসিড। ঠিক আছে, ফেনল কিন্তু দেবে না, কিন্তু ফেনলের সাথে যদি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ চলে আসে, তাহলে ও কিন্তু তোর কি দেবে, যে ও মানে in presence of sodium bicarbonate CO2 লিবারেট করবে। the answer is 5. ওকে, আচ্ছা এই কটাই সলভ করেছিলাম। ঠিক আছে, তারপর আসছে তোমাদের, দেখো বলছে যে আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট অপশন, আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট কোন অপশন ফ্রম দ্য ফলোইং। ইনকারেক্ট অপশন আছে অ্যালকোহলিক কেউইচ। অ্যালকোহলিক কেউইচ কি করে, অ্যালকোহলিক কেউইচ আমাদের প্রথমেই বোঝাচ্ছে, অ্যালকোহলিক কেউইচ আমাদের এলিমিনেশন করে, অ্যালকোহলিক কেউইচ এলিমিনেশন করে, এলিমিনেশন করে, তাহলে এটা তো কারেক্ট নয়, তাহলে আর দেখার দরকার নেই। চলো নেক্সট আসো, বলছে যে given two statement হ্যালো অ্যালকেন, বলছে যে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালোআইডস। ওকে, আচ্ছা হ্যালো অ্যালকেনস react with KCN to produce alkyl cyanide as a main product, EgCN as a isocyanate। একদম ঠিক বলেছে। ঠিক আছে, একদম কিন্তু ঠিক আছে এটা। ঠিক আছে, আচ্ছা তার মানে এ ইজ কারেক্ট। ঠিক আছে, এ ইজ কারেক্ট। এখানে হচ্ছে এর রিজনটা দেখতে হবে। KCN and EgCN both are highly ionic compound. In the light of above statement choose the most। আচ্ছা হাইলি আয়ন, KCl and AgCl হাইলি আয়নিক কম্পাউন্ড, এটা কিন্তু ঠিক নয়। AgCl অ্যাকচুয়ালি কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, AgCl হচ্ছে তোমার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, AgCl কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, ঠিক আছে, কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। কেন AgCl কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, কারণ হচ্ছে AgCl এ আমাদের ইয়েতে চলে যাও, এই কনসেপ্ট ফার্স্ট কনসেপ্টে সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন, সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশনের ডি ব্লক যারা আর AgAU, ওদের হচ্ছে ডাউন দ্য গ্রুপ, ডাউন দ্য গ্রুপ রেডিয়াস আমার কিন্তু কম্পারেটিভলি না বেড়ে কমে যায়। ঠিক আছে, না বেড়ে কমে যায়, তাহলে ফাই ক্যারেক্টার কি হয়, বাড়ে। ঠিক আছে, কারণ রেডিয়াস হচ্ছে কমে ফরওয়ার্ড, সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন, সিউডো নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন, রেডিয়াস আমার কমে, তাহলে ফাই বাড়ে। তার মানে এখানে বোথ আর হাইলি আয়নিক কম্পাউন্ড হবে, ইজিসেল কোভ্যালেন্ট, তার মানে ইটস নট। ওকে, নেক্সট, next, RCl. RCl in presence of KCN. RCl in presence of KCN, lithium aluminum hydride product, AgCN, product A and B. আচ্ছা product KCN, in presence of KCN we will get RCN, with the lithium aluminum hydride we will get RCH2NH2। আচ্ছা, in presence of AgCN we will get RNC, with lithium aluminum hydride we will get RNH, CH3। So that means what are NaCH3? So this is 1 degree amine, this is 2 degree amine, so 100% this is a functional isomer। Okay, functional isomer। Next চলো, next, okay, C2H5Br with alcoholic KH। আচ্ছা C2H5Br, Br with alcoholic KH, alcoholic KH মানে we will get ethene। আচ্ছা then followed by Br2CCl4, Br2CCl4 মানে we will get এখানে Br and Br। Okay, KCl and XL। ওকে, KCl and XS means তার মানে এখানে দুটো CN HCl প্লাস দিলে দুদিকে দুটো C ডবল H,
সি ডবল এইচ আমরা পাবো, তাহলে এখানে একটা সি ডবল এইচ পাচ্ছি, এখানে একটা সি ডবল এইচ পাচ্ছি। যে মাঝখানে ছিল মনে রাখার জন্য কি ছিল, যেমন বলেছিলাম যে ও স্ট্যান্ডস ফর হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড, ও স্ট্যান্ডস ফর অক্সালিক অ্যাসিড, ওকে, অক্সালিক অ্যাসিড, ম্যালোনিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, ম্যালোনিক অ্যাসিড, সাকসিনিক অ্যাসিড, গ্লুটারিক অ্যাসিড, glutaric acid. A stands for adipic acid, সেটা মনে রাখার জন্য বলেছিলাম সেই রোমান্টিক সং ও মেরে সাজন ঘর রাজা। ওকে, এখানে অক্সালিক অ্যাসিডের মাঝখানে এখানে হচ্ছে সাকসেনিক অ্যাসিডের জন্য নাম্বার অফ কার্বন ইন বিটুইন টু সি ডবল এইচ এন জিরো এন ওয়ান এন টু, দেখো এন টু আছে এখানে মাঝখানে যে দুটো আছে, তার মানে এখানে আনসার হবে আমার সাকসেনিক অ্যাসিড। ওকে, নাও নেক্সট। আচ্ছা, এইচ আই ইন প্রেজেন্স অফ এস এন ওয়ান, তার মানে এখানে কার্বোক্যাটায়ন হবে শিওর। সো দ্যাট মিনস কার্বোক্যাটায়ন যদি হয় তাহলে আমাদের এই প্রসেস যাবে, কার্বোক্যাটায়ন ফলো ওয়ান হলো ডি, ডি এই এইচ এইচ হলো হিয়ার উইল গেট আ কার্বোক্যাটায়ন ওভার হিয়ার, এখানে এইচ, এখানে এইচ, এখানে ডি, এখানে ডি, তাহলে এখান থেকে একটা ডয়ট্রিয়াম জাম্প হবে, ডয়ট্রিয়ামের শিফটিং ফলোড বাই রিং এক্সপানশন, ডয়ট্রিয়ামের শিফটিং ফলোড বাই রিং এক্সপানশন, আর ওই রিং এর জায়গায় কে অ্যাড হবে, আই। আমার রিং এর জায়গায় আই অ্যাড হয়ে যাওয়া মানে, রিং এর জায়গায় আই অ্যাড হয়ে যাওয়া মানে উই আর গেটিং দিস রিং নাম্বার 4 থেকে রিং নাম্বার 5। Now, this product not from the following reaction. Okay, এখানের মধ্যে কে তোমাকে প্রোডাক্টটা দেয় না, আচ্ছা Br2CCl4 দিয়েছে। আচ্ছা, Br2CCl4 অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি অ্যাডিশন হয় Br2CCl4 এ, ঠিক আছে, অ্যান্টি অ্যাডিশন হয় Br2CCl4। তো অ্যান্টি অ্যাডিশন হলে আমার সামনে কি দাঁড়ায়, একটা হচ্ছে প্লেনের উপরে থাকবে, একটা থাকবে প্লেনের নিচে, ঠিক আছে, এটা প্লেনের উপরে থাকবে। আচ্ছা, এখানে যেমন জিনিস আছে দেখো, এখানে একটা কিন্তু 1,4 সিস্টেম আমি দেখতে পাচ্ছি, তার মানে 1,2 অ্যাডিশন অলসো পসিবল, 1,4 অ্যাডিশন অলসো পসিবল। বলেছে এখানে কোনটা, তাহলে যদি আমি 1,2 অ্যাডিশনের জন্য যাই, দেখো এখানে হয়েছে তোমার 1,4 অ্যাডিশন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। এখানেও আছে তোমার হচ্ছে 1,4 অ্যাডিশন, নো প্রবলেম। এখানে হয়েছে তোমার 1,2, নো প্রবলেম। বাট প্রবলেম হচ্ছে এইখানে অ্যান্টি অ্যাডিশনে, ঠিক আছে, অ্যান্টি অ্যাডিশনে, অ্যান্টি এডিশনে, ঠিক আছে, দুটো প্লেন কোন মানে সেম প্লেনে, ঠিক আছে, উই ক্যান এক্সপেক্ট সেম প্লেন, সেম প্লেন ইজ নট পসিবল, same plane is not possible. Okay, so that means not possible this. Now mg, in presence of mg we will get mgcl, mgcl ethanol। ওকে, চলো তাহলে mgcl ethanol দিলে তাহলে আমাদের কি হবে, তাহলে ফার্স্ট we we will get this MgCl along with that ethanol C2H5OH, তাহলে MgClO2H5 and that H will come. So that means what, we will H will come over here, here, that means we will get a cyclopentane. Okay, along with the cyclopentane we will get MgClO2H5, MgClO2H5. Okay, now the end product, in case of CuCN we will get complete hydrolysis. So that means what, complete hydrolysis we will get CN. After complete hydrolysis we can expect COOH, COOH, NaOH and CO decarboxylation. That means um, we will get cyanide, amine and adenine. That means we can expect a benzene will form.
benzene will form. Acha. Now this alcoholic KOH, alcoholic KOH, in place of alcoholic KOH we will get this propene. Okay, propene, then HBr. HBr, so that means what? This is anti-Markovnikov of, then aqueous KOH in place of heat, so that means this is propan 2 ol. That means we will get a propan 2 ol. Propan 2 ol. Now next is S-methyl propylamide. Okay, S-methyl, that means 2-methyl propylamide react 2-methyl propylamide react with 2-methyl propylamide react with C2H5O minus. अच्छा, 2-methyl propylamide, 2-methyl propylamide, 2-methyl propyl, methyl prop, okay, 2-methyl, 2-methyl propyl bromide, 2-methyl propyl bromide. আচ্ছা, 2-methyl propyl bromide হলো reacts with C2H5O minus, gives A on reaction with C2H5O minus C2H5OH. So that means alcoholic sodium, that means it will produce gives B. Okay, gives B. Okay, the अच्छा, reacts with this gives A, whereas reacts, अच्छा, oh, no, two separate situation in there. C2H5O minus gives C2H5O minus gives A, whereas with C2H5OH ethanol gives B. Acha. Ethanol will give B ethoxide A. Okay. So that means what? Acha. So product say mechanism of the acha. As per the option, so that means SN2, which is diethyl ether. So what again? That these are 1 degree. That is C2H5O minus 1 degree. So 100% here SN2. That means what? Here SN2. Acha. Here SN2, and in case of ethanol, the ethanol, that means it is weak nucleophile. Ethanol, that is weak nucleophile. Nucleophile. Weak nucleophile. So in case of weak nucleophile, there it is. So SN2, SN2. So that means in all the options now, SN2 chalo. Here SN2 is also, here also SN2. Acha. SN2 we need to check which one is. After I SN2 reaction, we will get this. OC2H5, OC2H5. So SN2, this is isobutyl ethyl ether. Isobutyl ethyl ether, but here it is 2-butyl ethyl. 2 butyl ethyl. No, the 2-butyl, 1, 2, 3, 2-butyl, 2-propyl though. So as per the option, SN1, SN1 to hobe na. This is not possible. This is SN2, this is SN2, but here IPC name is wrong. So that means this will be correct. Okay. So that means what? Br concentrate HNO3, concentrate HNO3, Br automatically it will capture. Okay, 3 out of 3 NO2 group. So 3 out of 3 NO2 group. So the Na with HCl and the Br can be replaced by this. So this is an example of what? Substitution nucleophilic. Okay, aromatic SNAR. SNAR. Okay, acha. Now, alkyl halide is converted to alkyl isocyanate by the reaction with AgCN, by the reaction with Ag. Okay.
So now, transition state of given SN2 is transition state of given SN2. It's a transition state of given SN2. There also again it is marked. So transition state means so dissociation of bond and the formation of bond will be equal. Okay, dissociation of bond and the formation of bond will be equal. Achha. In all the 4 out of 4 options, so dotted lines are mentioned, but BR has to be minus, BR has to be minus, and OR has to be plus. So that means OR minus is approaching, and we are releasing BR minus. Approaching, we are releasing BR minus. Okay. So that means OR is having what, del minus, BR is also having del minus. So one and only options, that is in D. Acha. So then দেখো এখানে OR del plus আছে, BR del plus not possible. আচ্ছা, BR del plus OR del minus not possible. How can be a BR del plus? আচ্ছা, এর উল্টো দেখো এটাও both are negative not possible. ঠিক আছে? আচ্ছা, NBS. NBS is an in nitrogen in bromosuccinamide. It is for what? Allylic domination. It is for allylic domination. Okay, allylic domination. So that means what? Instead of this hydrogen here at A, so that means we will get this. So in base of CCSNA, so that means this is allylic benzylic center. In benzylic center, SN2 reaction possible. So that means Br will be replaced by this SCSC. We are having one option with this. Aryl halide are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide. Cannot aryl halide less reactive? Why? Because aryl halide lone pair of nitrogen is involving resonance with the ring. Lone pair of halogen is involving resonance with the ring. So that means what? কারণ এখানে sp2 hybridase, absolutely sp2 hybridase carbon attached to the halogen. Okay, that's why resonance and CCl bond order is increasing and release reactive. Release reactive. Okay. Okay. Identify Cl2H again it is benzylic center in presence of water. In presence of water, benzylic center is a complete question from NCRT. So that means EH, we can expect 2 Cl atom in presence of HNO Cl2 water, we will get benzaldehyde. We will get benzaldehyde CHCl2. Okay, so reaction of toluene with Cl2 in presence of AlCl3. Okay, reaction of toluene. So toluene এর সাথে তুমি toluene in presence of Cl2 and AlCl3. Toluene, Cl2 and AlCl3 will produce Cl plus. Cl plus, that means electrophilic substitution reaction, 100% ortho and para product we can expect. Acha, in presence of sunlight, all the 3 out of 3 hydrogen, will be eliminated and we will get CCl3. So that means it is CCl3. So then a trichloromethyl benzene in presence of Cl2 and HNO. Simple question from NCRT. So that means as per this, we are having option D. The product of the following reaction C is to Cl2 2 times Pidil will happen.
2 times we will get 2 times produced up. Okay, and HNO plus Cl2 nitration. Nitration happen at para position. 2 times produced up, both the benzene will attach para position NO2 nitration. Here also nitration happened, but nitration happened at what? With respect to this, okay, with respect to this C, this this is what? Ortho, meta, para. Okay, so don't you see that these two are almost actually same? So don't get confused, huh? These two are almost same, but there is a problem. NO2. अच्छा, there is a problem here. Cl3, CH2, Cl2, CH2 with this. Um, Cl2 two times. Constant nitric acid. I think here both the options are correct. Both the options are correct. It's orthometer para. This is also orthometer para. This orthometer. Yeah, both the options are almost same. Okay, major product of the following in each tree. So major product of the following. This is in each tree in pincer. So bromine will be replaced by what? Bromine will be replaced by in each two group. So that means we are getting this. Hmm. So 1 second. Here one more concept is bromine is involving resonance with the ring. So as a result, what? This is so bromine attached with the ring is what is the least living group. Why? Because bromine, okay, with the ring. Bromine is present with the ring, and this is the good living group. Now N2 plus Cl minus CuCl2, this is Cl, this is Sandmeyer reaction. This is Sandmeyer reaction. So A is 2, A is 2, A is 2. We have Sandmeyer reaction CuCl. Okay, A is 2, D. N2 plus CuCl. This is what? This is our Gutterman reaction. These are Gutterman reaction. So A is what? B is 4. We have one and only option. This is the okay. So this is what? This is Wurtz reaction. Sodium trither. This is a Fittig reaction. Fittig reaction is this Wurtz reaction. Among the following correct product for SNAR, so SN has to be more electron withdrawing group should be the more electron withdrawing group is present is here. So that means it is 1. So 1 is electron withdrawing group highest. Achha, here also electron withdrawing group present here, but here it is present at meta position. So only we can expect minus I. So 3 will be least. So here will be one of these two, 3 will be least. But 1 and 4, I'm just checking whether আমি যেটা করেছি এটা ঠিক হয়েছে কিনা তো 3 তো লিস্ট হলো 1 মোর আউট অফ 2 and 4 2 and 4 অ্যাজ পার ডিএনবি কনসেপ্ট ঠিক আছে এর তোমার হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ কাছাকাছি রয়েছে ঠিক আছে ধরো তার মানে এর কিন্তু এসএনএর বেটার হবে তাহলে এর কিন্তু এসএনএর তোমার বেটার হবে তার মানে এসএনএর যদি বেটার হয় তার মানে 4 গ্রেটার দ্যান 2 তাহলে ঠিক আছে ওকে নাও নেক্সট 4-chlorobutanol, 4-chloro-1-butanol plus NaOH, 4-chloro-1-butanol, but 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4-chloro, 1, 2, 3, 4, 4-chloro-1-butanol.
4 ক্লোরো 1 বিউটানল। আচ্ছা, দিস ইজ হোয়াট, এটা হচ্ছে তোমার হলো এসএন, এটাও হচ্ছে তোমার SN5 ইন্ট্রামলিকুলার। তাও ইন প্রেজেন্স অফ NaOH কি হবে, NaOH কি হয়ে যাবে, দ্যাট ইট উইল ক্যাপচার দ্য H প্লাস উইল প্রডিউস O মাইনাস, O মাইনাস এখানে যাবে গুড লিভিং গ্রুপ, দিস ইজ a release. So that means we are getting 1 2 3 4 and 5 member ring, 1 2 3 4 or 5 member ring with this. Okay, alcoholic KOH. Okay, alcoholic KOH, 100% alcoholic KOH will produce an alkene. Alcoholic KOH will produce an alkene. AgNO2 C. Acha, this is an example of CH3COO is example of Hans-Dicker reaction. This is an Hans-Dicker reaction. Hans-Dicker reaction is what? RCOOAg plus Br2. This is RBr CO2 plus Ag. Okay, Hans-Dicker reaction it is. Okay, so that means alcoholic ACN AgNO2. So we are getting RBr. So that means we are getting RBr. RCOOAg. RCOOAg আমাকে কি দেয়? নাইট্রোঅ্যালকিন অ্যালকিন এস্টার। RCOOAg is an ester, is silver acetate. RCOOAg কিন্তু একটা এস্টার। তাহলে এ হচ্ছে আরো RCOOH, বি হচ্ছে তোমার বি অ্যালকোহলিক এসিএন। আচ্ছা, বি বি হচ্ছে তোমার নাইট্রাইল ও সিএন দেয়। আচ্ছা, AgNO2 ও ফর্ম করবে তোমার নাইট্রো অ্যালকেন। AgNO2, AgNO2 কি রিঅ্যাকশন করে? RX, চলো RX প্লাস AgNO2, RX প্লাস AgNO2 ও তোমাকে দেয় RNO2 নাইট্রো অ্যালকেন। আচ্ছা, আর RX এর সাথে তুমি KNO2 রিঅ্যাকশন করাও। আমি বলেছিলাম যে পটাশিয়াম অক্সিজেনকে পছন্দ করে, তার মানে পটাশিয়াম যখন থাকবে অক্সিজেন দিয়ে রিঅ্যাকশন RONO। দিস ইজ হোয়াট নাইট, দিস ইজ হলো দিস ইজ নাইট্রো অ্যালকিন। ঠিক আছে, this is what nitroalkane and this is alkane nitrite. Okay, this is what nitroalkane. So that means what nitroalkane. So AgNO2 we are getting this. Okay, তাহলে আমাদের মোরালেস হয়ে গেল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, চেষ্টা করা হচ্ছে বাবা তোমাদের জন্য যাতে বেস্ট বেস্ট কোশ্চেন নিয়ে এসে সেগুলোকে ডিসকাস করা। প্লিজ কোনো মানে চেষ্টা করো, কিপ ট্রাইং, কিপ ট্রাইং। ওকে, কম্পাউন্ড the following will not produce precipitate, will not produce precipitate obviously যে কার্বোক্যাটায়ন প্রডিউস করবে না, এই যে কার্বোক্যাটায়ন প্রডিউস করবে না, কারণ ভিনাইলিক সেন্টারে কোনোদিন কার্বোক্যাটায়ন প্রডিউস হয় না। ঠিক আছে, ভিনাইলিক সেন্টারে কোনোদিন কার্বোক্যাটায়ন, এখানে কার্বোক্যাটায়ন হবে সুন্দর। ঠিক আছে, কার্বোক্যাটায়ন হবে 4n+2 হচ্ছে, দিস ইজ অ্যালাইলিক সেন্টার, বেঞ্জাইলিক সেন্টার, দিস ইজ অ্যালাইলিক সেন্টার, গুড। ওকে, নাও আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ রিঅ্যাক্টিভিটি অফ ফলোইং পেয়ার্স। সো SN2 অর্ডার বলেছে, SN2 তে বলেছে কারেক্ট অর্ডার। আচ্ছা, SN2 তে যদি আমি কারেক্ট অর্ডারের দিকে যাই, দেখো রিঅ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ফলোইং পেয়ার্স। আচ্ছা, এখানে দেখো তোমার 1 ডিগ্রি আছে, দিস ইজ 3 ডিগ্রি, তার মানে SN2 এটা কারেক্টই আছে। এটা এটা এই এটা এই এটাও তো। আচ্ছা, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউট SN1। আচ্ছা, SN1 বলছে হলো, তার মানে মোটামুটি আমার যদি কারেক্টের দিকে আসি, দেখো প্রথমটাতে কিন্তু হুইচ অফ দ্য ফলোইং কারেক্ট অর্ডার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু তোমার বেঞ্জাইলিক সেন্টার আছে, তাহলে অবভিয়াসলি স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন হবে, হতে পারে, তার মানে এটা SN1 গুড আছে, তখন ঠিক আছে, এটা তো SN1 বেঞ্জাইলিক সেন্টার তো নেই। আচ্ছা, এখানে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, তারপর এতে কিন্তু বেটার হয়, তার মানে এতে কিন্তু বেটার হয়, তখন ঠিকই আছে। এখানে বলেছে ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনে হ্যাঁ ইলেকট্রোফিলিক ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ থাকলে লেস হয়ে যায়, ঠিক, তখন এটাও কারেক্ট আছে।
ও তার মানে মোটামুটি আমার এখানে কি উপরেই রেখেছি আমি, বাহ, তাহলে ঠিক আছে, এ বি সি ডি সব কটা কারেক্ট, গুড। ঠিক আছে। আচ্ছা, কনসিডার দ্য ফলোইং রিয়াকশন, কনসিডার Br2 বলেছে, দেন টারশিয়ারি বিউটাইল অক্সাইড। আচ্ছা, Br2 যখন বলেছি তখন তার মানে আমার এখানে কি আছে, অ্যান্টি অ্যাডিশন হবে Br2। ঠিক আছে। হুম। তাহলে Br2 যদি আমার এখানে অ্যান্টি অ্যাডিশন হয়, তাহলে এখানে কি ধরনের জিনিসপত্র হবে, অ্যান্টি অ্যাডিশন হওয়া মানে ধরো একটা গেল এই, তার মানে আমার হচ্ছে টোটাল এখানে একটা বিআর অ্যাবভ দ্য প্লেন, এখানে একটা বিআর হলো বিলো দ্য প্লেন। জিওমেট্রি দিয়ে করবে কেন? কারণ তুমি যদি জিওমেট্রি দিয়ে না করো তাহলে তুমি এরকম করতে পারো, মিস্টেক যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে তুমি বিআর দিলে, এখানে তুমি বিআর দিলে, তুমি বললে তাহলে দুবার এলিমিনেশন হবে। তাহলে এই জায়গাটাই আমি ট্রিপল বন্ড করে দিই, যেটা তোমাকে এটা দিয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনোদিনই হবে না। যেমন হবে, তাহলে এটা অ্যাবাভ দ্য প্লেন, তাহলে এখান থেকে তোমাকে একটা হাইড্রোজেন নিতে হবে, এখান থেকে তোমার একটা হাইড্রোজেন নিতে হবে। দিস ইজ অ্যাবাভ দ্য প্লেন উইথ রেসপেক্ট টু দিস হাইড্রোজেন, দিস ইজ অ্যান্টি। ঠিক আছে, তাহলে এখানে একটা হাইড্রোজেন নিতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে এই হাইড্রোজেন হবে না, দিস ইজ হাইড্রোজেন, উই ক্যান টেক ওয়ান মোর হাইড্রোজেন। ওকে, সো দ্যাট মিনস হোয়াট, সো এখানে একটা হাইড্রোজেন আর এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন তোমার আসে অর্ধপ্লেন, তার মানে এর রেসপেক্টে এই ব্রোমিনের রেসপেক্টে এই হাইড্রোজেন, তার মানে এইখানে একটা ডবল বন্ড ক্রিয়েট হবে আর এইখানে ডবল বন্ড ক্রিয়েট হবে, তার মানে যেটা আমার দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে 1,4 পজিশন, এই একদম। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে হুইচ অফ দি ফলোইং রিঅ্যাকশন উইল নট প্রডিউস আ রেসিমিক প্রোডাক্ট। রেসিমিক প্রোডাক্ট মানে সিম্পল আমার কাইরাল সেন্টার করতে হবে রেসিমিক প্রোডাক্ট, কারণ এখানে যদি এইচবিআর হয় তাহলে এখানে ব্রোমিন উইল নট প্রডিউস, তার মানে এখানে CH3 আসছে, CH2, তারপর হচ্ছে CH বিআর, তারপর হলো CH3, তার মানে এখানে কিন্তু রেসিমিক প্রোডাক্ট পাচ্ছি কাইরাল সেন্টার। আচ্ছা, এখানে হলো HCl, এখানে তোমার Cl অ্যাড হবে, এখানে যদি Cl অ্যাড হয় তার মানে এখানে হচ্ছে CH3, এখানে হলো তোমার Cl8। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কিন্তু তোমার কাইরাল সেন্টার হচ্ছে, ইয়েস কাইরাল সেন্টার হচ্ছে, তার মানে উইল নট টু রেসিমিক। এখানে HCl কোথায় অ্যাড হবে, ডাইরেক্ট অ্যাড হবে এইখানে, তাহলে এখানে যদি অ্যাড হয়, ও আচ্ছা এখানে তো পাচ্ছি না, তার মানে কি হলো CH3 হচ্ছে, তারপরে এখানে হলো CH3, Cl অ্যাড হচ্ছে তোমার এখানে, তারপর হলো তোমার CH2 CH3। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আমি কোনো কারেন্ট সেন্টার পাচ্ছি না, ইভেন কি এখানেও পাচ্ছি সাইনোহাইড্রিন মানে CH3, ঠিক আছে, COH, CnH2, CH3। Okay, incorrect method of preparation of following, incorrect method of preparation of following alcohol is, alcohol incorrect method, direct ozonosis of alkene will always, we will get aldehyde or ketone, we can't be get any alcohol, right? In case of ozonosis reagent is O3 zinc H2O. This is what reductive and oxidative ozonosis reagent is except zinc. Now is what H3PO4 NaI. अच्छा, H3PO4 will protonate the which and that which group will be replaced by iodine. So that means we will get A3H2A. So that means in presence of Mg we will get what? Mgi plus D2O. D2O Mgi will capture MgIOD A. That means we will get deuterium. So that means which option is correct? This is option A. Okay.
Okay, which of the following? Okay, correct relationship between, so that means correct relationship between uh, between Q and S. अच्छा, Q and S. Q and S. अच्छा, NaH. That means both will produce O minus Na plus, right? O minus Na plus. O Na plus. And CH3I. Impedance of CH3I. अच्छा. We will get what? OCH3. Okay. We will get OCH3. अच्छा. And here tosyl chloride, okay, O minus tosyl chloride, that means with the tosyl chloride, so my R will be uh, OTS, OTS, and CH3O minus, O minus Na plus, CH3O minus Na plus, this is a 2 degree, okay, CH3O minus Na plus. Hello, okay. So, so CH3O minus Na plus. So that means these two are, we will get an SN2 product. Okay. So that means this is an OCH3. So above the plane, so SN2. So SN2 means OCH3. So what is the relation above the plane, below the plane, this is enantiomer. কেন হলো? Because OCH3, দেখো, OCH3 will show what? SN2 as well as E2, SN2 as well as E2, একটু হিট দিলে E2, otherwise SN2, ঠিক আছে? ওকে, এই জায়গাটা আরেকবার একটুখানি তোমাদের এখন হচ্ছে রিক্যাপিটুলেশন দিয়ে দিই, যেটা হলো যে উইক বেস, উইক বেস প্লাস উইক নিউক্লিওফাইল, উইক বেস প্লাস উইক নিউক্লিওফাইল, ঠিক আছে? আমরা কি কি দিই? SN1 and E1 হলো। আচ্ছা, যদি আমাদের কাছে স্ট্রং বেস প্লাস স্ট্রং নিউক্লিওফাইল হয়, তখন আমরা কি দিচ্ছি? SN2 or E2, SN2 or E2, ঠিক আছে? যদি আমাদের কাছে উইক বেস, ঠিক আছে, স্ট্রং বেস স্ট্রং নিউক্লিওফাইল কারা? স্ট্রং বেসও বটে, স্ট্রং নিউক্লিওফাইল কারা? যেটা হচ্ছে OH মাইনাস, OR মাইনাস। উইক বেস উইক নিউক্লিওফাইল কারা? যেটা হচ্ছে একটা হলো অ্যালকোহল আর আরেকটা হলো তোমার ওয়াটার। আচ্ছা, যদি আমার কাছে উইক বেস এবং স্ট্রং নিউক্লিওফাইল হয়, উইক বেস or strong nucleophile, not plus, or strong nucleophile, weak base but strong nucleophile কারা? weak base strong nucleophile কারা? যেমন হচ্ছে যেগুলো মডারেট ছিল, Cn মাইনাস, N3 মাইনাস, যেমন I মাইনাস, ওকে, Br মাইনাস, Cl মাইনাস, Cl মাইনাস, ঠিক আছে? এগুলো তোমায় কি দেবে? আইদার হলো SN1 or দেবে তোমার E1। E1 হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ হিট, আর হচ্ছে তোমার বাল্কি বেস, বাল্কি বেস যদি হয় তখন E2 মানে 100% ইমিডিয়েট হিট। ওকে, উইক বেস উইক নিউক্লিওফাইল, ঠিক আছে, স্ট্রং বেস স্ট্রং নিউক্লিওফাইল হলো 2 2, ঠিক আছে? উইক বেস স্ট্রং নিউক্লিওফাইল SN1 E1, তাহলে এখানে তোমার কাছে কি ছিল? আমার
এখানে ছিল আমাদের OCH3, তাহলে OCH3 হচ্ছে আমার এই OR এর মধ্যে পড়ছে। OCH3 কোথায় গেল, এই যে OR, তাহলে আমরা SN2 বা E2 করেছি, যেহেতু হিট দেওয়া নেই আমরা SN2 তে স্টিক করেছি। So that means our option is what? Enantiomer. Okay. আচ্ছা, OH এটাকে একটা বলে, তোমাদের নাম হচ্ছে কি ছিল আমাদের, দিস ইজ অ্যাসপিরিন। অ্যাসপিরিন তোমাদের OCOCH3 দেখো, OH, আচ্ছা COOH থেকে COCH3, এটা জাস্ট মিথানল, তার মানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই। এক্স তোমার কাছে কি হবে, এক্স হচ্ছে তোমার কাছে হবে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, এক্স হচ্ছে তোমার অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, তার মানে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড হচ্ছে এক্স আর ওয়াই, বুঝতে পারো এক্স আর ওয়াই আছে না, ওয়াই আর এক্স আছে, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড আর এটা হলো মিথানল। ঠিক একদম, তাহলে অপশন এ। What are the products of the following reaction? excess HBr আছে, তার মানে excess HBr, তাহলে বন্ড তোমার এখান থেকে ব্রেক করছে, এখান থেকে ব্রেক করে আমরা যেটা পাবো দ্যাট ইজ কল্ড হচ্ছে ফেনল পাবো, অ্যান্ড যেটা দেখা যাচ্ছে দ্যাট মিনস উই উইল গেট ইথিলিন গ্লাইকল, we will get ethylene glycol, CH2OH, CH2OH, excess Br, both the OH group will be replaced by Br, so that means both the OH group replaced by Br, yes, this is option D. Suitable reaction condition for the preparation of methyl phenyl ether. So that means methyl phenyl ether. Methyl phenyl ether. So that means methyl SN2 process. SN2 process, that means it will follow pH is statically less hindered. So O minus, and we will see the Br. Okay, so that means MEO minus MEBr. Okay, because the Williamson ether follows SN2 mechanism. Okay, in the cumin phenol preparation of air, the intermediate এই যে O entry হবে, ঠিক আছে কিউমিনে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এইটাই হচ্ছে আমাদের কিউমিন, এর সাথে আমি অপশন এ ফেনল, তাহলে অপশন এ তে যে O2 এন্ট্রি করব, ঠিক আছে, এই যে এখানে যে হাইড্রোজেনটা আছে তার বদলে কি হবে, দুটো পারঅক্সাইড, মানে এরকম পারঅক্সাইড লিঙ্কেজ বানাবে, পারঅক্সাইড লিঙ্কেজ। আচ্ছা, এর পরের স্টেপে আমি এই হাইড্রোলিসিস যখন করব, কি হবে, we will get this as a phenol. Okay, along with the phenol, one more product we are getting, that is acetone. Okay, now match the column, the appropriate reagent, Cl থেকে CH2, this is elimination হয়েছে, তাহলে এলিমিনেশনের জন্য আমাদের NaOET, তাহলে এলিমিনেশনের জন্য NaOET, তার মানে বেস্ট হচ্ছে সোডিয়াম ইথক্সি, বিকজ Na প্লাস OR মাইনাস আছে। আচ্ছা, OR মাইনাস আছে এখানে, OH এখানে অ্যাড হয়েছে হাই ডিগ্রিতে, বাট কোনো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট কিচ্ছু হয়নি, তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো আমার এই যে চলে যাবে এইখানে, দিস ইজ OMDM, অক্সিমার্কুরেশন ডিঅক্সিমার্কুরেশন, ঠিক আছে, আর এটা হলো তোমার HBO, হাইড্রোবোরেশন OH গ্রুপ, যেখানে ডিগ্রি কম, যেখানে এই জায়গাটায় দেখো ডিগ্রি কম, তাহলে এখানে এসছে, তাহলে বাকি পড়ে থাকছে শুধু আমার উইলিয়ামসন ইথার প্রসেস। বাস, now check the option, which option is correct, that means we're getting option. Okay, RACU,
COC is 3. Okay, R cannot be prepared. R cannot be prepared by the direct synthesis. আচ্ছা কপার দিয়েছে, সঙ্গে কপার 100%, তাহলে এখানে কি ছিল, অ্যালকোহল ছিল। সো মাই S will be what? S will be what? CH3, আচ্ছা তার মানে আর কি হবে, আর নিশ্চয়ই ছিল আমার CH3 এনজিবিআর আর ওয়াটারের এন্ট্রি হয়েছে CH3 এনজিবিআর, তার মানে আর হচ্ছে আমার বেঞ্জালডিহাইড। আর বেঞ্জালডিহাইড বলছে আর cannot be prepared by the direct in a direct synthesis by স্টিফেন দিয়ে করা যায়। Etowed দিয়ে we can prepare from toluene, Rosenmund, Riemann-Tiemann. We can't prepare benzaldehyde from Riemann-Tiemann because Riemann-Tiemann এ আমরা benzaldehyde পাই না, because Riemann-Tiemann this is phenol. Riemann-Tiemann reaction I'm explaining in presence of CH, Cl3 plus NaOH, NaOH followed by NaOH followed by H plus ion, we are getting an salicylaldehyde, not benzaldehyde. Rosenmund reaction, hydrogen, palladium, barium sulfate. This is essential to ETAT reaction, acetic anhydride. ETAT reaction is a toluene to benzaldehyde. This is also benzene nitrile to benzaldehyde. This is benzoyl chloride to benzaldehyde, but that means this is my answer. Okay, and aromatic compound. An aromatic compound C6H6O. C6H6O means, that means it will react with sodium metal. C6H6O means actually C6H6O seems to be like it is an phenol. C6H6O react with sodium, okay, and NaOH to produce hydrogen, okay, water, hydrogen water respectively. P1 reaction with NaOH to produce CO2 and H3O plus, produce a compound Q as a major product. What are the product of Q? আচ্ছা CO2 and H3O plus, that means this is Kolbe reaction. CO2 and H3O plus Kolbe reaction, phenol in presence of CO2 and H3O plus, this is a Kolbe reaction. So Kolbe reaction, we are getting salicylic acid as a major product. So this is the answer. Okay, so that means what next? Okay, so this is the so next one. Okay, so in this session, so we have covered all the basic concepts. We have covered all the basic concepts, and along with that, most important MCQ that we can expect in organic chemistry in 2025. So that means basic concepts, all the basic concepts. Along with that, GOC part, alkyl halide, and alcohol chapter is going on. Okay, so today I'm ending this session. So again, I will go live on 19th, live on 19th 1 2025, 19th 1 2025. On 19th, that we will finish our alcohol phenol. We will finish our alcohol phenol. Finish our alcohol phenol. Okay. So 28th and 21st, we will go for our rest of the organic chapters.
complete revision. So that's all for today.